ok jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax mbégte bu yaatu dalal leen tey ci Eyeafrica TV ci seen programme bi leen di Sunu Réew di am ci àllarba bu jot bu juróom-ñeenti waxtu yu jotee ñu toog fi di waxtaanee tolluwaayu réew mi ci ponk yu bëri yoo xam ne des ko fi jukki ànd ceeg suñu ay gan ak panélistes yi muy jàngatkat yi ñu fas yéene waxtaanee lu bëree bëri loo xam ne soxal na réew mi yéen itam ci ngeen bokk ndax seen contribution yi ngeen di def ci comment yi dafay am solo te itam dañ koy bëgg di tudd su ko defee yéen itam ñuy mën di déggee ci yéen tey itam noonu lay muy demee am nañ fi gan ko am solo ki nga xam ne mooy suñu gan tey sax di Mr Sirif Mohamed Kijera moo nekk suñu guest tey dinañ waxtaan ak moom ci yu bari ci lu jëm ci wàllu TRRC recommendation victim center ak projet bi nga xam ne sax moom mi ngi ci ñu ngi ci liggéey loolu yëpp nañ ci waxtaan tey nag boo gisee ñu indi ko ndax ku wax Jammeh ku wax koo xam ne arrest nañ la loo xam ne dafa related to the former régime yoo xam ne accuse nañ leen ko yu mel noonu victimes yi tamit dañ ci am wàll tey moo tax tey ñu indi ko fi nar a waxtaanee yu bëri ponk yi nga xam ne nag nas nañ ko fas yéene ko jukki ci biir waxtaan bi bokk na ci Sanna Manjang koo xam ne dañ ko tuumaal ne ci jonglas yi maanaam ci ñi nga xam ne Jammeh former président bi daf leen daan jëfandikoo wala di leen sant ñu koy boomal ay nit comme niñ leen ko tuumaale moom nag daal dinañ ko teg loxo fi ñu ko tegee loxo nag mooy Sénégal ñu ko teg loxo mooy takk deeru Sénégal liggéey ci ak takk deeru réew mi fii ci Gambia jamono jile daal nañ teg ay caaj ci ndoddam gi dinañ ci dëkk loolu dinañ ko waxtaanee dinañu waxtaanee tamit TRRC recommendation ci ak implementation bi lu tax musuloo loolu itam dinañ ci waxtaan ak projet bi nga xam ne nag suñu guest bi moom it mu ngi ci liggéey loolu itam des nañu ci waxtaan nañu waxtaan ci lawyer Boris Touré kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko ci pencum politique yëkkati kaddu yoo xam ne ñu bari rafetlu wuñ ko ñu bari condamné nañ ko jàpp ne kaddu la yoo xam ne ma des naa yëkkati fitna ma des naa yee li nga xam ne moo di fitna ba tax sax police yi woolu ko waaye am na yeneen correction yu yes ci teg ndax dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey ndax ku mel ni docteur Demba Sabali yëkkati na ay kàddu yoo xam ne mënees naa jur fitna Seeku Mbaalo Sidi Ndiaye ak ñeneen waaye kenn mëneesu leen woo ñu bari nag jàpp ne ndax dafa am kumba am ndey kumba amul ndey loolu des nañu ko waxtaanee tey jile ci sunu réew leneen loo xam ne itam bëgg nañu koo waxtaanee am na beneen wala sax am na beneen parti bu wees bu bëgg a judd boo xam ne def na li nga xam ne moom lañ ko laaj maanaam document sam yëpp daal dina ko jébbal AIC muy United Movement for Change léegi nag dañ ko bëgg a soppi daf ko United Party muy UP mooy bu Talib Ahmed Bensouda des nañ ci waxtaan yu bari loo xam ne dañ ñu ko ci leeral waaye itam ndax kër mën naa taxaw te amul borom kër loolu itam des nañu ci waxtaan suñu panélistes yi ñi ngi fii Doudou Dia mi ngi fii Abdoulaye Bojang Mr Tabaski mi ngi fii ñaawru dinañu dab ci kanam ak suñu ges bi yii mooy ponk yu ñu dëxëñ nar ko jukki ci kanam waaye laata loolu rek ñu nuyu suñu ges bi Mr Kijera ñu ngi lay nuyu am nañ mbégte bu yaatu dalal la tey Eyeafrica rawatina ci sunu réew. jërëjëf kontaan naa torop pour be part of this platform, continue discussion bi ak dialogue bi suñ dëkk bi naka lañ ko yóbbu kanam di si rafetlu lool tamit to be part of this dynamic team nation building is a never ending process. It goes on and on till the end of time. So ku nekk loo si mën a def rek sa warugar la ñun ñëpp ñu contribute suñ wàlla si national development. Macha Allah. So kontaan naa trop di leen jaajëf bu baax ak suñ mbokki déglukat yi ak ñu seetaan programme. jërëjëf Mr Dieng. waaw di nuyu kilifa kër gi Lamine di ko nuyu di ko santaan di entire staff of Eyeafrica TV di dalal gan bi naan ko welcome di nuyu suma mbokki panélistes yi suma brother Doudou Dia Bojang Garmi yow sa boppam ngi laa nuyu di nuyu tamit suñ mbokki seetaankat yi li ko dooree Banjul ba koy na ñu nekk si diaspora bi ak ñi nga xamante ne tamit dañ dee follow through Facebook ak YouTube naan ñëpp ñu ngi leen a nuyu di leen sant di leen gërëm. macha allah monsieur Bojang. jërëjëf nga dalal suñu gan bi di nuyu ñëpp ñuy seetaan fii foo mën a bëgg di nuyu suma brothers yëpp ñu fi nekk di la nuyu di nuyu Eyeafrica di ñaan Gambian yi ñu kon ne di ñaan ñu am dëkk bu baax. ñu feebar ñu nga xam ne mooy loolu ñu si lopitaan ñu di leen ñaanal. It's always a pleasure to be around to discuss issues of national interest. jërëjëf. Doudou.
jërëjëf Gabi la sant di la gërëm baax ci dalal bi dalal beneen suñu réew programme ngi nuyu mbokki seetaankat yi soppe programme bi fu waay mën a ne ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay di nuyu suma naataango yi nga xam ne ñoom laa seexal programme bi monsieur Bojang Sankaranka suma broda nuyu naa ko broda Tobaski Sibi moom it rakala ci man kon nuyu baax a baax di dalal suñ gan Mr Kijera di am mbégte ak kontaante bu baax bokk ak moom plateforme ay jamono yu passé always maa ngi ko laajte ndax xanaa nekkatut victim center parce que li ci ëpp APRC suñu yënguwaan rek soo ko déggut di nga mën a gis ay binda yoo xam ne mu ngi koo gaaral nit la koo xam ne moom taxawu na victime si xareñ na ci di leen xeexal baax a baax kontaan na gis ko fii tey am naa dinañu wax lana waral seddaay bi man seddaay bi laa ko tuddee seddaay bi good monsieur Kijera fu ñu koy dooree toog nañ xëy bés rek Jammeh announce ne dina ñëw en November coow li di ci juddu dina ñëw du ñëw dañ koy arrest duñ ko arrest government bi yooyu yëpp di ci dem biñ demee nag ba ci jeexitalu November ñu gis ne wala ñu dégg itam ne jàpp nañ Sanna Manjang koo xam ne ñu bari tudd nañ ko ci wàllu comme tuumaal ko ne jongula la te it faat na ñu bari comme ci nuñ ko tuumaalee woon ci TRRC bi coow lu jóg dafa doon waaj coup d'état dafa doon nangam loolu yëpp wax nañ ci indi ci biir waxtaan bi but first lu ma lay laaj tey koo xam ne liggéey nga ak victime si doon victime center ak yu ci mel noonu yëpp ñu toog rek ne ex président bi mu annonce moom ne dafay dellusiwaat ak lu xew yëpp yéen bi ngeen déggee loolu noonu balaa ñuy ñëw ci arrestu Sanna Manjang bi nan la leen def lan moo nekkoon seen réaction laa bëgg a xam. Well, jërëjëf first of all Jammeh announcement am bi well he's a citizen of this country am na every right comme any other citizen dellu si réew mi but Jammeh also is not an ordinary person. Well, he was a former head of state ruled na dëkk bi for 22 years obviously def na yu baax and also def na yu nga xam ne tamit definitely it's not very nice for pour xam nga ñu reflect upon because ñaawteef yu bari happen na si jamono so I think as a former head of state pour mu dellu si dëkk bi foog naa dafa demand certain kind of protocol with the sitting government Jammeh mënut a jóg rek wala naan dama dellu si ëllëg suñu seetee bu delloo gannaaw seet naka la fi génne after the elections there was an impasse economic was here ba ñu exit ci dëkk bi loolu yëpp xam nga dafa am lu xewoon ci dëkk bi so and after that government set up nañ a TRRC bu investigate human rights violations yu happen on si jamono so yooyu yëpp feeñal nañ si ay story yu ñaawa si feeñ enforced disappearance yi ñii rey nañ seen nit yi ñii torture nañ leen unlawful detention ak yooyu noonu so loolu yëpp feeñ na si TRRC nag is not a court of law it's a truth seeking process so ñoom seen finding lañ am Jammeh and the others are adversely mentioned so foog gaay taxaw si kanami luwa pour setal seen boppa nit ki nag so ko allege something like presumption of innocent before you find the person guilty so everybody am na right pour defend boppam before a court of law waaye buñ déggee ne Jammeh mu ne dafa dellu si allegation is allegation tey suñ la tuumalee ne da nga rey nit lu government bi njëkkaay def mooy arrest la yóbbu la si kanami luwa especially the law rey nit loolu is a capital offense so boobu they have to detain you yóbbu la before a competent court of jurisdiction loolu yëpp process la so Jammeh bu mu ne dafa ñëw ñun yëpp xam nañ ne I think I was in a radio interview before Jammeh ñun xam nañ ne maybe he was just trying to seek relevance it's all politics a game of it's a vested interest so nu nga mën a draw some people closer to you will do anything like that but ñëpp xamoon nañ ne Jammeh will not come just like that because number one amul passport bu moo traveler number two
there was no constructive engagement between mom and the present government pour mu wàññi ñoo si dëkk bi. You know, it's not just like Sheriff Kijera Jom, you know, from Dakar and Rafanyo, Gambia. Jammeh is not that. Jammeh is a big man. I mean, he was a former head of state before. So Jawara was out. Why Jawara Jeki would know Sidikabi just like that? There was, the engagement. You know, they set up their modalities. You know, lumumuna nyewe Sidikabi. So the Jammeh's case to me tamit nonu la muna deme. Why do muna jeki rek jël ticket, jël flight, ñëw Gambia? So that is an impossible thing. So coming to Sanna Manjang's case, Sanna Manjang is a fugitive. You know, the dëkk bi dañ ko soxla pour mu ñëw answer to a series of crimes yu nga xam ne allegations yu nga xam ne ñi ne rey nañ ni 44 Ghanaians yi West African migrants yi seen issue baa ngi fare Haruna Jammeh di fi cousin Yahya Jammeh tamit issue baa ngi fi Deda Haidara and many others. So foog naa loolu lañ gis tey gars yi charge ko. You know, the issue of Deda Haidara, Sanna Manjang, Haruna Jammeh, and the other guy, you know, Dongombu, you know. So I think, well, he has every right to defend himself, you know, the allegations. So it has to be proved before a competent court of jurisdiction. So I think everybody should be given that opportunity. You know, pour nga dem si court nga seetal sa bopp. But comme jàpp bi ndax am na benn hope bu mu def ci loo xam ne dina ko def ci victims yi because xam nga ñu bari ñu ngi jàpp ne victims yi seeking for justice mbir mi dafa slow nangam na xam naa dinaa ñëw si mbiru TRRC ci kanam but like tey boo gisee ñu arrest ku mel ni Sanna Manjang ndax ba tey dafay déclare hope wala dafay tax ba tey dina nekk hope dina gën a tax xëy na boo leen xawoon nañ lose hope tamit dina comme ni ma ko waxee dina déclare seen hope arrest bi nan la moo def victims yi. Arrest bi doesn't mean a lot to the victims community, to be quite honest, because the affair Sanna Manjang is just like a process of selective justice. You know, there are others you nga xam ne they did the same crime. They are accused of the same crime. The allegations are the same. Sanna Manjang has a boss, that is, Sol General Solbaji. Solbaji was in the country, and I think he's here for more than almost 1.5 years now, to 2 years. And then Koyebu court. They're not caught. And there are other junglers. They testified before the Truth Commission. You know, ñoom tamit ñu ngi free. They are at large. Ñu ngi toppatoo seen soxla. And many others, Edward Singate and many others. Alaji Kanyi and many others, the same thing lañ leen accuse of. So government we don't have a very serious government. Ku bugga fully implement, the recommendation of the TRRC. Then this government boo xam ne, they only act, you know, if they have any political gain, si lu ñoo def. Basically lii la. Dañ bugga kam dégg nañ coobaa ngi bari Yahya Jammeh issue bi lii yëpp is a fanfare. Sanna Manjang case bi yëpp is a fanfare. Affaire Yahya Jammeh bi moo nekk moo create the whole buzz si dëkk bi ñëpp a ngi ko waxantoo since November 1st ba 30th of November. Yahya Jammeh YouTube, anything, TikTok, everything. Yahya Jammeh, victims are crying for justice. ñëpp a ngi wane Yahya Jammeh su ñëw fii dëkk bi dafa jaxasoo dugg na fii génn na fële. So what they have done is to work with ñoom xam nañ Sanna Manjang fu mu nekk. We all know. You know, we are all part of the system. We all know Sanna Manjang fu mu nekk. It's between Guinea-Bissau and Casamance. Gambia government ñoo gën a xam Sanna Manjang fu mu fanaan ak fu mu dugg ak fu mu génn. ñoom ñoo ko gën a xam. So to kill the temperature down, they have to go after Sanna Manjang because they have nañ ne Yahya Jammeh moom, you know, tegaaguñ ko loxo. Yahya Jammeh mu ngi toog Équateur rek wala ñëw fii mu ngi toog foofu. But period bi November bi it was very tense. Coow baa ngi bari. So what they can do pour one victims yi ak dëkk bi ne we are acting and pour what the partners, international partners. Because so the TRRC bi it was funded by the UN Peace Building Fund. And the Qatari Fund and the other, the agencies like our development partners.
You know, ñoom fund the entire transitional justice process. So ñooñu dañ feel betrayed. They feel very disappointed with the status quo, with the current status quo. Swing government ñu manage the entire transitional justice. So it's security sector reform bi dafa fail. Government bi xaalis bu is more than 7 billion. Ana loolu fu mu duga. Lustration, the vetting and lustration of the security sector, defuñ ko effectively. You know, training be, you know, capacity building be, we don't see anything. You know, basically what we are seeing is a fanfare. You know, organizing workshops across the world, ñana say benefit, the senior government officer, the Minister of Justice. Those that are part of the transitional justice process, ñoom rek a si nekk di benefit. Victims are dying in their numbers. You know, they are not getting reparations. The TRRC recommended for 1,009 victims, ñoo war a am reparations. Government they made an initial contribution of $50 million. That was around 2019. You know, what did they do with that $50 million? They give it to the TRRC. TRRC was, supporting victims on their livelihood supports and giving small medical support to some of these victims. Balance at the end of the mandate of the TRRC was $38 million. Is that enough to pay reparation to 1,009 victims? That is not enough. TRRC said recommendation, the extrajudicial killing, like execution. They recommended for every family to get $500,000. And forced disappearance get about $450,000. And a scores of many others. You know, but what they did with the balance of the 38 million, about 671 no benefit from the 38 million, dollars victims. So new and one-off payment more, TRRC make a recommendation that they have $50,000 and below. They had a one-off payment. They paid all their amount. So above 50,000, they get 19%. You know, and that money is still yet to be paid. The entire reparation package for TRRC living for victims here is $237 million. What is $237 million to the government of the Gambia? They could have paid that. Victims here at least, you know, you feel they are compensated. Then we can start talking about reconciliation. Because all these cases cannot be tried before a court of law. The TRRC recommended about 70 perpetrators, ñoom lañ war a yóbbu prosecute them. 70 perpetrators to prosecute them for what? You know, some of them, at least we can engage them with the victims, talk about the issues, we forgive. Lii yëpp doo ko mën a yóbbu ci court of law. There are severe crimes you have to set a precedent, and that will be enriching our jurisprudence as well. And it will, you know, deter others, our leaders, future leaders, to do the same thing. They could have done that, compensate the victims, and then open the avenue, you know, for reconciliation, you know. But they don't open any channel for that. Remedial pathways for medical assessment, medical treatment. Some of these victims are dying every day. I was just confronted by a victim a couple of days ago. She was on a Turkish medical treatment program. Dem na fufu ñuna. Instead lo we the fagina was because she did Wellingara. So we are still looking for a hospital somewhere pour yobu dem faj ko. What is the government doing? Nothing. Adama Barrow yobu na yayam tekar pay 3 million la guy why they said not all the 3 million when they 1 point something, even $1 million. Just for medical checkup. That is not the responsibility of our government. The president should have footed that bill. But we have victims that are dying. They could have taken all these victims and killed them. You know, hamba made it bisuwanye ko. It will be easy for you heal as a nation. What happened in Rwanda is worse than what happened in the Gambia. What happened, and the duration was very short. But several 100,000 people died. But they reconciled, they forged ahead, they built their nation. We could have done that, but with the support and the help of the government, with the commitment of the government. Ñu make sure ne victims yi fompa nañ seen rongoñ. Loolu mooy nee na pour ñu mën a toog ci table reconcile with their perpetrators. All right.
dinaa ñëwaat ci yow ma ñëw ci Mr Sibi balaa mooy ñëw ci yow just update comme ci arrest bi nga xam ne def nañ ko Sanna Manjang comme charges yi nga xam ne teg nañ ko comme muy ñetti charges yoo xam ne moom lañ teg ci ndoddam gi benn bi mooy faatu ki nga xam ne mooy Dayda Haidara boobu teg nañ ko ci programme bi ñaareel bi mooy Ndongo Mbuub ñetteel bi di Haruna Jammeh moom nag comme ci tënk rek jamono ji laata mbir mi di yegg ci high court ba ñu war a court bi ñu koy tudd foofu pour ñu war koo mën a àtte jamono ji dañ koy téye di fi nga xam ne mooy mile tour foofu lañ nekk gum Mr Sibi tey nan ngay jàngatee mbiru arrest bi nga xam ne def nañ ko Sanna Manjang biñ ko jàppee réaction yi laata Gambia government di génne wala sax press list bi ñu génne ñu bëri dañ jàpp ne doyut ndax gis nañ lot of speculation ñi naan coup d'état la doon waajal nii fii la jaar timbala fële la yu bëri daal wax nañ ko ci ngay fi ñu ko jàppee di Sénégal journaliste yu bëri wala taskatu xibaar yu bëri yëkkati nañ fa ay kaddu wax ne lii moo tax ñu jàpp ko léeg am na sax ñu dem ba tudd ne Adama Barrow visitam bi Dakar dafa demoon pour renforce li nga xam ne mooy wàllu sécurité ak yu mel noonu waaye demeewut fa noonu moom si wàllu boobu waaye loolu yëpp wax nañ ko si pour wax rek ne xëy na government bi war nañu gën a mën a leeral ci wàllu bi tey nan ngay jàngatee mbir mi ak tamit boo dégloo ki nga xam ne mooy Mr Kijera lu mu wax tamit ci mbir mi ba wax ko ci government bi seen ñàkk serious jëmee ko ci mbiru victimes yi. waaw man moom soo ma si laajee dinaa kontaan trop pour wal see mun a wax suma xalaat soo bàyyee xel ay win suñ gan gi li mu wax lii yëpp foog naa waxtaanoon nañ ko fi some weeks ago ne government bi the political will is not there government boo xamante ne ni yaa ngi président bi expenses am yi rek président's office soo seetee seen budget bi this year is over roughly 1 billion plus so nga war a seet victimes yi nga xamante ne ni li ñoo laajte bëriwut li fi jaar yëpp garmi bu doon ne di political will was there man gëm naa ne victimes yi lañ waroon a njëkk a prioritize because at the end of the day bu ñu fàttee Yahya Jammeh alelam yi nga xamante ne ni jotoon nañ koo jaay lu government bi ñu ko na dik moo nekkoon ne suñ jaayee alal bi victimes yi dañ leen see compensate but guess what 1 billion dalasi la gaay accumulate 1 billion dalasi moom lañ dajale si xaalis boobu noonu fay ko central bank waaye victimes yi waxoon naa ko fi ne la ba léegi seen góom yi ñu ngi tooy wowagut te duñ mën a wax reconciliation ñun ñëpp ay Gambian leen am kii nii am garmi ba pare buñ fàtte justice should not be selective moo dara si bëri neen yi nekk di dox si biir dëkk bi the likes of Oya bi Essa Faal doon compter nit yum rey is 50 plus the likes of Malick Jatta the likes of Sana Sabali yaa ngi maa ngi fi am liste boo xam ne ñoom Amadou Badji ñoom Ismaila Jammeh Alaaji Jeng Pa Ousmane Sané Lamine Sambu Lamine Badji Sol Badji Edward Singate Alaaji Martin Alaaji Kañi so ñii ñëpp nekk nañ ñoo xamante ne nii ñu ngee dox si mbedd bi ñu ngee mbukkante ñoom every day te Sanna Manjang amaana comme ni ko waxkat bi waxee dafa am boss bu ko jox order Borakoli si la bokka Sol Badji mii nga xamante ne nii ñëwoon na fi mu ngi fi sax ba léegi ay believe ñu yóbbu ko court ñu ne dañ ko acquit out of 70 people ñaari nit laa si gis yu ñu yóbboogum court out of 70 perpetrators loola di former driver bi drive woon ñoom kii ak ñoom bombardé ñu rey Dayda Haidara baylo America lañ ko prosecute moom rek moo nekkoon di first individual buñ prosecute tey Sanna yóbbu nañ ko court nañ ne out of the 70 these are the 2 individuals yoo xamante ne nii seen tànka tegu na si place si àtteekaay out of 70 people so daf laa woon rek ne di political will is not there benn bi ñaareel bi tamit garmi gis nga nguur gi dafa war a xoolaat toogaayam because of gis nga réew dañ koo pencoo duñ ko paacoo nguur gi bu mu gis ne amaana su waree naka lañ ko waxatee su waree compensate victims yi or maybe ñu ngi xool on the other political side of it maybe dañoo foog ni gars yi APRC yu ñu yaagaa nax dañoo ne waa nguur gi léegi ñu ngi side with ñi nga xamante ne ni victims yi Yahya Jammeh lañ réew duñ ko dee yoree noonu Yahya Jammeh ex-président la ñoom ñoo fi nekk they have to take up the responsibility ñi leen sànnil karta ñi leen sànnilut karta ñu mut pour sànni ñu mutut pour sànni they are the people that are responsible for those individuals dañ leen jox responsibility bu rëy so man dama gëm ne nguur gi su bëggoon a fay lii dina ko def bu yàgga ana bi ñoon la te who should the cops
fii nii nuñ ko dee waxatee Sukuta traffic light within 24 hours président bi dafa announce xaalis boo xam ne sa budgetuñ ko $1 million si mu ne ku gis ku defetel bi président bi su ko neexoon ëllëg victime si ñu jot seen 200 million bii nii te man dama gëm ne sax li ñoo bëgg a jox sax nit ñi rey nga war a xalaat koo xam ne mu amee woon njabootam di dundal familleem 500,000 soo si jëndee land sax mënuloo koo sampa su la waree amal sa añ ndékki reer Gambia right now nii añ ndékki reer bu correct $1,000 si dépasse la wala 1,200 nga war a ne yow nit buñ rey nag 500,000 nga koo jox man dama gëm ne political will bi nekku fa nguur gi ñu ngi fi ministre yi ñu ngi jënd moto 12 million ñu ngi leen a jox coupon yi 50,000 every month digga bi nañ ko wax gar bi man dama gëm ne political will bi moo fa nekkut su fa political will bi nekkoon Adama Barrow def na ko bu yàgga bu ko leeroon ne tey victime si ku si nekk am nga juróomi yaay compine oo na leen bu yàgga waaw parce que gis nañ fii muy jox audience ñoo xam ne ay yaay compine leen 5-7 people gis nañ ko fi xanaa li tay la ko xala wàññi wante kañ la gëj a oo victime si bu doon ne moom digga victime si soxal nañ ko kañ la gëj a oo victime si seen secrétariat bi fan la toll lan la nguur gi nekk def si seen secrétariat bi garmi ba pare bu ñu fàttee gars yi appointoon neen special advisor bu nekkoon between the victims ak government bi ak président bi naka kañ la special advisor boobu sax gi gis président bi man foogoon naa ne Barrow ñi ñoo war a nekk force individu man xam naa si ñoo xamante ne ni personnellement bëgguma wax seen tur ñii dee nañ ñii ba léegi ñu ngi soxla seen góom yi am na ñoo xamante ne daje naa ñoom si ay council sax ñëw di ut ndimbal victime si loolu dafa ñaaw garmi loolu dafa ñaaw dikka duñ ko yoree noonu digga bi nag nañ lañ ko wax parce que Gambie ñun ñëpp ñoo ko bokka Adama Barrow moomut budget bi moomut treasury bi moomut central bank dañ feel like ne ñii dañ leen toroxal te toroxtaange bu nekk teg neen leen ko façon métit bu nekk victime si góo neen ko true so dafa important suñu waree reconcile suñu waree ne Gambie dañu war a move forward dañu war a learn from others people like South Africa people like Rwanda seen victimes yi dañ leen compensate ages ago decades ago reconciliation bi mu mun a am South Africa the same thing ñi la doon dóor tey sa neighbors leen dañ leen compensate reconciliation mun a am dañ leen def jox loo xamante ne daf leen defal tuuti ñu mun a fàtte wante doo mën a wax ne yow tey da nga prosecute ñoo xam ne yow victimes yi nga xam ne sax ñoo war a nekk witness ñu ngi la mere garmi tey ban victime nga oo tey ne ko ñëwal si nguur gi soxna la pour nga ñëw testify mu pare pour testify xanaa nguur gi daf leen a wax ne waa ñëw leen so leen li fi ne nii dineen am lu leen jox xanaa noonu nga mën a convincer bi man de su ma nekkoon victime suñ ma ooyee du ma dem na am fulla goo xamante ne nii su ma nguur gi ooyee pour ma testify su ma kër lay toog parce que ñi fàlle woon victime si garmi kañ la Yahya Jammeh génn a Gambia 2016 TRRC recommendation bii nii kañ la si gars yi pare ba government bi génnee white paper bi recommendation yu nekk si biir white paper bi sax xooluñ ko even justice system bi wax ne dañ ko war a reform ndax nguur gi lan la si def dara mun na la ne TRRC recommendation si su passé bàyyiloo min jàppa ak 30 something million bi des si seen expenses yi jox ko victime si ak secrétariat bi ñu si taxawal soo ooyoon ñi nga xamante ne nii ñoo gën moom fate naa ne sax moom sax si ki nekk si boppi affaire yi la bokka moom li mu fi wax xam naa duggagut si waxtaan bi bu baax a baax ba su si génnee dugga di nga dem ba nga xam ne sax nguuri Gambia even Potomac compound Yahya Jammeh bi gars yi siis government bi dafa bëggoon American government bi fay da 2.3 million into their own accounts ñoom ñoo am pour bindal letter to the American government State Department pour xaalis bi buñ ko fay government bi kay xool bi American government bi recevé 2.5 million dollars yi ñu war ko jox victime si lan la government yi Gambie ñi ko def mooy renovate embassy bu nekk New York xaw ma Washington ma la wane ñi faale wuñ sax victime si yow xaalis boo xam ne yokkuloo ko nga koo wàññi xanaa government bi du fii lañ toog ne government Bojang du fii lañ toog ñu ne government bi ñu ngee budget foreign affairs $2 billion si lekki ambassadeur añi ambassadeur ndekki ambassadeur seen padaayim seen rénovation yi am embassy seen moto yi so lan moo tax bu doon ne yow respect nga victimes yi respect nga Gambien yi Potomac kër bi Yahya Jammeh bi nga xamante ne American government bi moo ko siis jaay ko ñu génne si $2.5 million ñu war koo fay victimes yi
xaalis bi jaar si ñoom xam nga lu ñu njëkk a def dañ si wàññi $300,000 xaw ma $250,000 ne embassy bi la ñoo rénover xanaa ñoom budget bi ñu leen day jox pour seen embassy yi lan mooy problème bi Garmi man maa ngi laajte government yi Adama Barrow what is the problem waaye even xaalis boobu noonu ñuy ko war a laal yow mënu la jox ñi seen 230 something million bu laajte government bi alal Yahya Jammeh bu mu siis fay nañ leen 1 billion si nag ak xar ak béy ak ganaar yi ngeen jaay yooyu Yahya Jammeh kenn gisu ko loolu ngeen diggoon ne moom ngeen a jox victimes yi Garmi loolu defu leen ko ñii dañ am pour binda leetar government yi Amérique ne leen xaalis bi soo leen ko fayee government yi Gambie duñ si jot te loolu rek bi ñuy diverté xaalis bi sax li njëkk a def sax wane na ne ñii suñ bindutoon loolu sax one cent duñ ko gis xalaatal ñoo xamante ne ni 200 and something million ñu jox leen 2.5 million Garmi te dañ am pour binda government yi Amérique ne leen bu leen fay xaalis bi soo leen ko fayee duñ si jot yéen bi ngeen jotee xaalis bi mu jaaree seen loxo rek takkandeer bi moo leen laal rek ñu wàññi $300,000 bàyyi ma emale foofu wax bi bàyyi suma naataango yi tamit. Mr Bojang ci keesu Sanna Manjang arrest nañ ko ba teg ko ñetti charge yoo xam ne 3 charges yoo xam ne teg nañ ko ci kawam dégg nga li Mr Kejara wax ci mbiri government bi they lack the political will comme ni mu ko waxee bu pare moo wax na sax mbiru selective justice ci ndax am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi dox te kenn jàppul leen ci loolu lan nga ci jàngat ci arrest bi ak wax ji ci aju yëpp. jërëjëf ñu ngi masaw si victimes yi masaw ñëpp ñu nga xam ne affaire bi woon Jammeh ba mu fi nekkoon laal na leen o wax nañ ne they are victims ak tuumal nañ Jammeh ak some of these people ne ñoo ko def man de ak ñu bëgg Gambie lu ñu nekk di ñaan mooy ngeen ñaan Gambie yëpp come together especially the youths ñu jéenee fi président Barrow gis nga Sanna Manjang téye ko is a win for President Barrow. It's a win for President Barrow, but it's a loss, it's a loss for the victims and for the Gambians. Unfortunately, we ñu celebrate, you understand. Obama, bu mu bëggee am re-election, Osama bin Laden la rey. See, you have intelligence, you have counter-intelligence. Election mu ngay ñëw jot. National Assembly members, you know, Jammeh is a threat. Nyewe Jammeh dafa tiital guy. Even though that was the best thing to happen, because nga danga tuumal ni dafa ñibi mu leeral ba nga ne déedéet. But how do you sell that national threat? How do you sell it to other people? How do you make sure the victims that are fatigued, they are tired of your empty promises and your inaction and action negatively to them? How do you reassure? How do you position yourself politically? Pour ñooñu am hope ne waaw xëj na suñ ko su amaatee dina def dara. It's by doing something like this. You go in for one guy that is kind of a big fish, to kill the temperature. So you go, I'm Sanna Manjang. Oh, people say all sort of things. And, oh yes, at least Tiena Sanna. Yes, this is good. Election year. Don't even be surprised. Mudem Agasat Sol Badi. Or don't be surprised. They would do it to make sure their campaign is smooth. Definitely. So them buy any little am. Hey, 8 years, 9 years, kula defu dara. Te gis nga ne sa own ni ñu ngi dee ñeneen ñu ngi lifin. Election jot rek mu ne mu ngi pirim param di kalang-kalang. Mu ngi uti sa vote. Loolu la rek. Mu ngi uti vote. Pour mu am lu moy wax. So leen ko latte doog nañ affaire bi process la. Affaire bi noonu la. But anything that threatens the presidency directly, bul worry sir. Fat. Ñoom Sana Fadera, ñoom whatever. They make it very quick. But what does this reveal to us as Gambians? People are formed. People are environmentally determined. What is our legal environment in terms of making sure we don't have anything like jungulars?
what is our legal framework to make sure we don't have anything like, as in the bad Yahya Jammeh? Because everybody has two sides. So we want to look at the bad side of him as what we saw revealed and said, which are yet to be perfectly corroborated, but we will assume that's what had happened because we have seen victims. What legal infrastructure that will prevent a repeat of Jongola, a repeat of Yahya Jammeh, a repeat of anything that is bad in this country? What? What protection do our officers have in the police to deny unlawful orders and they are not sent home? When an ordinary army soldier will say, the bag of rice is expensive, they fire you. How on earth would that same soldier deny unlawful order? It doesn't make sense. So victims and Gambians working in Hamne, these people are using you. You let use, that's it. That is why they left it that way. Bude get param you take kena, get noppy. You buying any free so you don't take kena. They are playing with you to maintain relevance, power. Again, if you now tell the international community that we cannot get Yahya Jammeh back because you see, in fact, his lieutenants were planning a coup, which is actually not true from our intelligence. And we have seen that there are no strikes enough for that because we know it was not true. But what was Sanna doing in Casamas? Survival. That don't laka. Johnny laka fu killing, huh? That tells you what is it? What is there for our sergeants in the army, our couples, our private soldiers? What would they get after laying their life for this country? What do they get? Nothing, absolutely. They have to go to Jar Oil for security. So, what the TRRC has done is to reveal the weaknesses and then the gaps. And how do we fix them? Unfortunately, it's a futile, experience we have. Useless la. Parce you cannot continue to have the same system that created, for example, Sanna Manjang still there. It means our future is not secured. It means it's not there is no sense in even laying your life for this country as a soldier, because after you retire, you don't get anything. So what is the point? Those people can easily be manipulated because at the end of the day, there is nothing. So you buy unlawful orders, then you became. The Gambian then you're not picking do daya. So Bago is exploiting that same system. Ñun ñewuñ fi fo parti ñun dañoo wal luñu fogné lool moy téga bi luñu dégga luñu gis. That is the truth. President Bago mo gëna wo Sanna Manjang. I can tell you that. Yes. That's the truth. President Barrow is worse than Sanna Manjang. How? Good. Ki ñu tumal ko ray nit. Waaw. Tumal ko ray nit ñu bari nga ne suñu islam mu ne waaw laaj la ko laajal because kii ñu tumal ko ay ray nit nga dafa faat ay bakkan ba tax ñu jàpp ko bari na victimes yu bari yu jooy tey ki ñàkk kii lañ tumal ne kooku moo tax ñu ñàkk ko so nga ne President Barrow is worse than him. Yes. loolu rëyut Mr Bojang rëyut parce que man diine bu ma gëm moo ma woon loolu noonu aada bu ma xam moo ma woon suma société moo ma woon loolu noonu. si naka si lan. waaw ñu jàng ne in the Quran persecution is worse than killing yàlla moo ko wax man woo ma ko la tel ñu jàng maa ngi si télé bi ñu am ñu ngi nii persecution mooy toroxal doomi aadama waxut rey de mu ne toroxal doomi aadama moo gën a woos rey man woo ba loolu de ñu jàng ñoo wa loolu man te ma riidu ko su ne ma ngay fen nañ wax léegi nag yow nga am système bu nga xam ne dafa toogal nit ñi yëpp système boobu mu ngi foofu yàlla jox na la kàttan pour change ko nga ne doo ko def. Sanna Manjang was not born bad. Yahya Jammeh was not born bad. The system made them to be what they are. Tell me, that is bad. You have the power to change it. You don't change it. That is why Bago is worse than Sanna Manjang. And we need to change that. Gambians, we need to speak the truth. Right now, can you tell me that is there any law that explicitly ban or disempowers the president from creating junglers? Do you know that if Bago wants today, he can create junglers?
Because the constitutional legal mechanisms that should bar him totally are not there. Who should have made that happen so that no president can come and even have a side paramilitary group? This is worse. Sanna Manjang alone, what could Sanna Manjang do, could have done in this country? Sana, lala muna def. Man ko na awma dole sa suma taso na ak Sana duma def dara if the system is proper. Because affaire bi du dole, affaire bi system la. Legi mom mu ngi am system bu nga am bu daf ko wara topoto. Sanna Manjang dafa hagn. Maybe not even up to 50 people la rey. We have 1,900 victims. Kan mo la nek di hagn? President Barrow, ñene ni ñu ngi dé. Basic medical treatment mënuñ ko am. You would want to tell me Sanna Manjang is bad? At a banana level, yes, maybe a victim tells me that, but President Barrow cannot tell me that, and I am convinced. Because mom am na right pour change system bobu non. Nit ñi ñu nga xamne commission mo len tiyé né liñu def dañu xagn nit ñi sen a ak yelef. Xana ñu Gambia dañoo gëna lifin promo so dé la ñu wassa affaire. Wa ya ngi dunda. Gambia dafa metti, ya ngi dunda mën lo dunda. Ya ngi dunda mën lo jëgé sa bopa. Xana ñun dañu wara ku dé sa mom hek na mu ngi arjana sa. Wa ki déwut mu ngi am mettit mu ta am dara. Te ko wara def lool mu am mu ngi ni. Way besuñ dé mu ta gamé ñun fofu no bo dé lañ lay dañoo ren di nak. Bo fébéré duñ jay nak ñu faj la. System bi non la gami we don't take that as something that we can celebrate. Tay man if I'm in the position of Barrow, ma def Barrow lu moy def, believe it or not. Sanna Manjang moma jëng. Because Sanna Manjang system moko def lool non. Look at it. What guarantees do we have our ex-commandos? Ñu nga xamne dañ leen train. What guarantees do we have? They are all over loitering, born in charcoal. That's what you see. That loolu lay nekk def. Look at that embarrassment. You have right now, even in the security sector, ñu nga xamne their high command dañ mënu ñoo faju fi nguur bi mënu la jox lu ñoy démé faju. And they are serving this country. Garmi, those are the talking points. Sanna Manjang is a done deal. Wa li la wa li té nañ ko légui na dem mu leer nda def na ko nda defu ko. Way ku nekk di promote that system. Bu nga xamne nit ñi laaj Sanna Manjang can exist. Then that guy is the one that we should all face. Ndax tamit do comment government bi effort suñ def fexé ba japp Sanna Manjang ñew charge ko pour fast track li nga xamne moy court procedure bi lu mëna xew mu xew victim ci tamit yaa ngi gis government bi lu ñu wax ci tiara ci implementation am na dinañ ñëw ci kanam effort ci government bi def tamit ndax lu dang ko bëgg undermine. I'm not here to undermine anyone's effort, but li ma la bëgg explainal moy Garmi, you don't expect me to commend the government for this. I told you Garmi, election year lañ nekka ma jola example first ñuy déglu Obama bu mu bëggé election kan la ray Osama bin Laden. If this had happened earlier, I will commend them. But right now, I can tell you, no, yag nañ diko wërëb pour japp ko mënuñ ko japp. Garmi bayma wala fen bi ni. No. May ma rek. Ma wala leena. Garmi mobile man momumako. Mako jënd way momumako. Because SIM card du fi nekk ni police suñ bëggé man fuma bëgg nekk dañoo xam. Sanna Manjang was communicating. Audio again, and Sanna Manjang was talking with people. Who told you they don't know where Sanna Manjang was sleeping? Who told you that? No, fum nekk ak dem rek arrest ko tamit because ñu Garmi lu ma la bëgg explain al moy tamit am na experience soldat bu mag la. Wa Sanna Manjang sa dafa sogi di. Nga xamne mu ngi fi bëgg ci bi di tedda arrest loko. Garmi, that is why I cannot commend them. Ñu nga xamne ñu ngi ni fi Banjul Nding. Every day na gis ñeneen ñi ngi dawal taxi. So that one also refers a lot of ministerial logistics and hey, they are doing this. Why fine? I don't say Gambians should not comment. Man do ko def. And suma gisi ni la nek di wax. Man diine bu ma gom nema wal dega. Mu nema persecution is worse than killing. If you are promoting the same system, the same infrastructure, bu nga xamne mo nek di yelef ak whatever you people call it. You want me to blame one man who is just... While in Tumal Yahya Jammeh ne daf ko don deflo ay nit ñi déguloo fenn
ku génne ne Barrow biñ ma jàppee dañ ma tocco wala dañ ma nangam wala nang kon du daan xew because yaa ngi ne wax ne système bi Sanna Manjang was not a bad person maybe système bi nobody is born bad waaw xaaral rek waaw so kon Jammeh tamit moo doon santaane comme li ñu ko doon tumaale ci TRRC according to some of the witnesses you testify ndax mos ngaa gis time boobu noonu sax balaay TRRC di happen ñu neen suñ bi da ngaa dégg kenn ki la war la Jammeh su la jàppee wala NIA jàppal dañ lay toocoo dañ lay def nii ndax loolu mos nga ko dégg ci nguuru président Barrow bi tamit balaa nga compare président Barrow maybe ak Sanna Manjang. Good li ma dégg di explain pour nga jël suma point nobody is defending what has happened Yahya Jammeh lu mu def li nga xam ne war na ko def defu ko is wrong li nga xam ne def na ko te waru ko def is wrong toog nañ fii di ko condemn all over. Li ma nekk di explain is simple. Garmi, if there were proper parliamentary oversight on security, do you think these things could have happened for 22 years without them being checked? If there were proper mechanisms of oversight on our security and our defense, you think Jammeh muno na am dole def li yep? Right now, we have Defense and Security Committee at the National Assembly. When have you read a report about the inspections that they have done, or they have an inspectorate, they will go to Yundum barracks without announcing, to know how these soldiers are operating? That's what we're talking about. Yeah, the role personal. We know that some things were wrong. We know that we condemn it. But we are saying, if you come based on that pretext, leave out on yonga dole lolu belegi. Ngare ñun ñu ko ni di blame ku nga xamne koku amatu dole ya jame amut ben dole. Wa yow da nga am dole change things, you refuse. Man, I should continue to talk about the past, but it has no bearing. Ñun suñ diine waxu loolu ñun ñu yare du noonu ñun Gambia lu ñu xam mooy nañu xool lu gën a hey Garmi, we went to school, we have what we call Pareto analysis. All the problems in the world is only 20% of the problem. That is the root cause. The rest 80%. So if you are addressing 80%, which this is why I say it's political. To arrest Sanna Manjang right now, prosecute him, gives political leverage to President Barrow. So we are politicians, we know how these things work. Intelligence and counterintelligence. Because right now, kung nga xam ne victime la, man am na yaakaar ne du vote President Barrow because gis na Barrow lu mu defut. Waaye su téye Sanna Manjang téye keneen mu am trial. Oh, Sanna téye nañ ko. Est-ce que yow tamit nekkuloo di ko politicize as a politician? I'm not politicizing. I'm telling you the facts. No, est-ce que nekkuloo di ko politicize yow tamit because of bëgguloo ñu vote at Barrow. Maybe yow nga gis li as a Barrow am na a political point comme yow ni nga ko gisee. So léegi maybe yow yaa ngi analyse based on sa political lens gis ne lii den politique la nga bëgg ko yow tamit politicize pour xañ ko point bu mu am comme yow si sa gis-gis. Good dina la wax defuma ko because of that. Because yow politician. Waaw nangu na moo tax maa ngi laay wan ne man defeewuma ko because of that te dinaa la wax reason bi. Okay. su ma reason bi mooy simple. balaa man ma nekk politicien man Gambian laa. su ne politique ñuy déglu xam na su ne politique mooy tax man maay bàyyi maay teg suma place maay ñëw di toog fii Gambien yi tamit xam nañ. because man su ne politique laa du ma musa agence Yahya Jammeh. du ma musa agence yi nga xam ne Garmi xam nga ne naturally we have a very good relationship. waaye yàlla moo wane boo jan da ngay toog si place bi man li ma day ñaan yàlla mooy yàlla soo may jox a chance pour represent even two people make sure nga protect ma represent leen fully man danga ma oo fii not because of APRC am na spokesperson danga ma oo because danga bugga ma ñëw wax suma xalaat so suma xalaat dinaa ko wax diggante man ak suma baameel bi situation président Barrow tamit moo tax ma ngee wax loolu noonu su ne man su ma fi toogee dama dee different APRC boobu sa question bi dina relevant. Well, my history does not show that. No, but my history. Man, as a politician, I pose that question. Yes, as a politician, that's very good. My lens pose that question. From that political perspective, because if you are analyzing economics, you analyze it as an economist. Good. But you can also analyze it as a lay person. But that doesn't make it okay. It's political. Just like Kunere, Munga speak medically. Because of that, but that doesn't mean any other thing. What am I use politics for? No. So history, right now, President Barrow lumu na defuko. For many years, you get them see election. In fact, victim center, you know, then go binda purumu johe an apology on behalf of the former president because momoneka for defuko. They sought audience with President Barrow defuko. Why is President Barrow from there visit them? Let them visit. We even said, Toby Balamuje, na jail time, na jam si victim center, mu hol ni naka la ñoo lifin.
So Lee Yabonela definitely for his political whatever, why it's not for the victims. So that is what we see as evidence. So Lunyaka di Nyamoy, Mansuma brother Akenen sen ñu ngi ci service bi. Ñu leen def lo yeneen yu nga xamne mënu ci bañ because suñu bañé dañu ñaka seen liggéey. So president bi ak parliament bi war nañ pass loi yu nga xamne su kuñ la jox order bu nga xamne is unlawful da ngay am protection. IGP and CDS yëpp ñu am protection da ngay suñu brother ci bañu dëkk bi. Will do the needful. While loi yon suñ pass any day baro mun na amaat jongu la wala lu ko raw. Thank you. Loolu lañ bëgg ñu change. Yeah. Okay, good. Mr. Dia, mbiru arrestu Sanna Manjang ak li ci tukkee yëpp speculation yi ci xew maanaam nit ñi rumandaat yi nga xam ne def nañ ko ci ak yeneen yoo xam ne nit ñi ñu ngi ko ci def yow nan nga gisee niñ jàppee Sanna Manjang ndax loolu des ci war a comment government bi am déet ak boo ko méngalee ak tamit kàddu yi nga xam ne Mr. Kijera jot na ko yëkkati moom mi nga xam ne wax nga ko ci victime center mu ci liggéey ak yu mel noonu nooy jàngatee mbir mi ak nuñ ko gisee nii ñëw rek démb ñu hand over leen ko tey ñu yóbbu ko bundu magistrate court ñu caaj ko Kanifing sorry remand ko fi nga xam ne mooy mile 2 mbir mi war a dem fi nga xam ne mooy high court comme bar bi ci am noonu noo koy jàngatee. Jërëjëf delluwaat rek gërëm Mr. Kijera sant ko baax a baax wax dëgg wax naa ko waxaat xariñ na lool ci mbiru victime si man xam naa ci dara bi ma nekk si executive yi APRC léegi-léegi am na yenn wax yoo xam ne headline si su génnaan man maa daan dem tontu wala ma dem leeral so taxawaayam moom man fu ma dem dinaa ko wax dëgg lim ci mun def na ko ci man jamono boobu dama daa wax ne sax xanaa moom kenn rek a nekk victime center parce que moom nga daan gis moom nga dee dégga te ragalul ci dara defante na ak ñun loolu naa ko mun a wax du defante ci fi fitna waaye pour taxaw defend victime si mu génn mu leeral so foog ma sant ko gërëm ko réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokka léegi dañ dee far waaye terewul su waxtaan jotee moom dañoo waxtaan so maa ngi ko sant di ko jaajëfal bu baax a baax si taxawaayam te li ma wax la rek waxuma ne maasam amul da waaye kenn du moom soo ñëwee ci victime si ci wàllu mbiri Sanna Manjang lu yàgga la depuis 2017 2018 ak naa si lañ joxe woon arrest warrant ñu tudda ko lool ci TRRC bi ñu bari ñu fa ñëw testify ku wax Sanna Manjang parce que ñeneen ñi liñ woonoon mooy hit squad bi comme si jongu la si am na yenn rey yoo xam ne sax moom moo ko daan def comme suñ santaane ñoom ñuy yox-yoxi sax moom mooy ñëw def mbir yi daa maanaam jeexal ko mu pare ci so moo tax liñ ko tudda dafa bari waaye nguur bi issue woon na arrest warrant bu yàgga lana waral léegi nañ xool di situation time boobu biñ génnee Gambia fiñ demoon Casamance dafa am booda ak Bissau am boo xam ne jege na wàllu Dakar parce que doo leen mën a génnee si Sénégal et fi ndoo ñeena ci pàcc rebelle yi lu ñoo xeex mooy ne seen independence lañ bokka ñoom ñu ne nekkuñ Sénégal seen dëkki boppa lañ dañ am seen flag am seen national anthem xam naa ñu bari loolu xamuñ ko parce que man dama fa am ay mbokka ay nijaay Salifou Sadio wax naa ko ci media loolu du secret man suma maam la dafa bokk ak suma maam bu jigéen xam na suma nijaay yu bari fa lañ jógee suma ay mbokki yaay ñu ngi fa so xam naa ci dara ñeneen ñi si ñoom loolu mooy seen taxawaay ne Casamance dëkki boppam la bokkut Sénégal soo interacté ak ñoom di nga ko déggee si ñoom man yoon dañ dee woy seen national anthem ñoom biñ góom ne loolu la woy nañ ko suma kanam wan nañ ma seen flag so this is what they are fighting for and ñoom tuddewuñ seen boppa rebel ñu ne ñoom ay freedom fighter lañ because dañ bëgg a seen réew yu bopp biñ njëkkee dem côté bi nga xam ne moo nekk Bissau foofu lañ setul settlement nag nekkulam ne da ngaa dugga si biir dëkk bi ñëpp di la gis déedéet en fi ñu nekkee foofu lañ gën a fiil ne am nañ fa sécurité because xam nañ ne Bissau dëkk la boo xam ne tam yàgg na si fi xeex problème toomaal ak yooyu ñoom am nañ lu leen doy lu ñoo lijjante dan ñeneen seen mbir waaye mbiri dox di dem yàgg na ñu di leen ut gis leen du yomba ngir toogee wuñ fa ay loxo neen ñun xam nañ ne jamono boobu rebelle yi nuñ meloon tam seen diggante neexutan ak kenn ngir luñ góomoon ak liñ doon xeex léegi pour fast forward rek lu tax léegi dañ xam ne depuis Pastef seen nguur bu mu toogee géej nañoo dégga yi fi xeex aw problème ci wàllu rebelle yi tension bi daay na down calm na down so ñoom fuñ munti setul rek rebelle yi nuñ meloon before liñ góom ak liñ doon xeex ak tey
du benn dafa ute day c'est total difference and diggante Gambia ak Sénégal depuis ñu am dat nangutoo mooy dat hot pursuit bu ñoo wax gis nañ yoon soldat yi Sénégalais yi dañoo dugga fii toppa seen nit jàppa nit yóbbu li ci gën a ëppa ñoom la gën a fesee waaye néew na lool Gambia luñ ko def waaye si jamono yi fu ñu war a mun a dugga ba fekk fa Sanna Manjang jàppa ko isi ko su doon nguuri Macky Sall la du doon yombee noonu because time boobu rebelle yi dafa am luñ gom and dañ xarañoon torop so man suma gis-gis loolu mooy difference bi change of government dafa fay lu bari dafa saafaral lu bari ci diggante bi ba tax na fu mu nekk Casamance di fa dugga di lijjante yeen ay mun naa la ne léegi la gën a yomba compared to before soo gisee ma waxee foofu ñu wax ne ñoom lañ jàppa ak Sanna comme nguur bi ñu ne ñooñu du interest si ñun du interest li ñoo dégga si jaww ji mooy ne ci MFDC rebelle si la so ñoom buggu ñoo dugal seen gémmiñ ci wala di ci wax leneen ngir mbir yi mu ngi nekk loo xam ne mu ngi tekkaaral gisuñ si ay coow gisuñ si yenn fitna yi man dama gëm ne moo tax ñu ne du yi fi interest wala leneen waaye Sénégalese media bi ñoom ñu ngi koo wax Gambie suñ ko waxoon media bi foofu ñoom ñu ngi koo wax man gëm naa ne lii moo tax bokk na ci lu tax bu yomba dañ mun a am access to Sanna ñu war ko isi fii li ñoo jot tam si xibaar mooy ne ci wàllu yëngatu la nekk ci wàllu business am na koo xam ne kii moo jëflanteel moom la amel xaalis fayut ko kooku moo dem boole ci soldaari sénégalais yi wone fan la nekk ak fan la laxatu bañ ko war a mun a fekk foofu ñu jàpp ko en gëm naa ne soldaar yi sénégalais yi duñ dugga rek dem foofu straight ne Sanna la ñoo dem jàppa comme li ma la wax tension bu fa nekkoon ci rébellion bi yi ñu doon xeex ak léegi uute am na te doo jóg rek yenn place yi nga dem fa kërëb like that waaye dama gëm ne jokkoo ak jokkalante mu ngi am ñoom yi neen seen biir si wàllu intelligence dañ war a mun a am dat access boobu ñu dem foofu waaye balaa loolu soo demee YouTube bari na fa Sanna Manjang am ne ay interview yu mu def yéenay def na ko ak Boy Kujaabis Bantaba loo xam ne dañ ko dee laaj lu bari mbiri réew mi lu passé yu moo wax mu ngi fa fes fa del ci ay audio jot nañ ay audio yoo xam ne démba man suma boppa dégg naa ko ne Sanna Manjang am na audio bu leak ki ko def prof Badji la suma oncle la moom it mu ne nag képp ko am audio boobu delete ko waaye lu mu fail to understand audio bi went viral man suma boppa déglu naa audio bi 7-minute audio la en lim fa wax ay wax yu garaaw la nekkut loo xam ne sa any dëkk war na koo jël lightly even ñun suñ NIA bi fii tey ñu wax SIS audio boobu am na ñu si implicate wane na gars yi dañ koy wax ak Jammeh ba Jammeh war koo call di joxe information and issues yu mel nii xam nga yi fi intelligence la yéenay soo ko amee doo ko jël lightly su nekkut sa liggéey da ngaa jàpp ne lii nekkut tus waaye ki cee liggéey loolu la jànga si loolu la spécialise lu mag la ci moom am na yeneen audio yoo xam ne def na ko ci ay interview yoo xam ne liñ cee fesal ak liñ cee wax nekkul lu nit di war a mun a jël lightly du moom kenn am na keneen ku ñu xamee ci Pate Bah former ADC la moom tam audio mi mu ngi WhatsApp li ma wax si Sanna Manjang li ma wax si ñeneen ak ñeneen so WhatsApp bi rek dafa nekk di génnee lu bari en ñoom seen boppa ñu génnewaat beneen audio ñu ne bépp forum boo xam ne Sanna Manjang mu fa nañ delete number parce que suñ la jàppee tey am sa mobile dinañ mën a am access yu bari yoo xam ne moo ci nekk so am na ñoo xam ne right now ñu ngi Gambia fii parce que audio génn na ne na gars yi bàyyi seen xel because mun na ñoo gis seen number ne dañ doon jokkoo ak Sanna wala ay message yoo xam ne dañ ko exchangeante yooyu mun naa tax nañ la offer questioning wala leneen ak leneen so ñeneen ñi to what extent lañ dem si communication yooyu du lu nit mun a jël light waaye Sénégal yàgg nañoo toppa case bi soo bàyyi xel fu ñoo waxee Baara Jesse Baytulaay moom ñu ngi ko jàppa bi léegi amoon na programme boo xam ne ñoom Sanna Manjang dañ ñëwoon Athènes biñ gisee si nataal yi tax na ba soldaari Sénégal yi dem nañ ñu invade foofu so lii luñ yaagaa toppa la du mbiri guléet dañ ko yaagaa toppa waaye léegi lañ mun a am access waaye ci gàttal daal téye nañ ko isi nañ ko yóbbu nañ ko ci béréb bi àttekaay na yoon daal jël wàllaam li ci war a am mu am waaye nañ wax ne du moom kenn waaye képp koo xam ne jongu la ñu testify si TRRC bi ak ñeneen ki jëra wax na ko fii TRRC du court of law dafa ñëw pour fësal kañ la tàmbale 2017 di TRRC act si lañ ko sampa jubluwaay bi mooy wan nañ lijjante li nga xam ne human right abuse la yaa xëyee lee fi doomi aadama ak li nga xam ne maanaam nit ki yéen a toroxal yi ñu ko toroxal nañ ko gestu ba mun a xam lan moo xewoon
waaye soo xoolee tur yi TRRC man dama gëm ne tur bi dañ ne Truth Reconciliation ñu ne Reparation Commission pour man reconciliation bi moo waroon a mujjee ki jëra daf ko wax ci waxam rek ma pik ne tur bi waroon nañoo isi reparation bi mu jiitu ñu doog a wax reconciliation waaye dañ ne reconciliation ñu ne reparation te ba tey reconciliation amagul waaye ci acte bi fesal na wone na ne victims yi dañ leen war a jox ndàmpaay mooy death reparation loolu dañ ko war a def so lu tax government nekkut di béy waaram man suma gis-gis li ma ñaax mooy victim center nañ jóg ñu dem toog ak président réew la ñun ñëpp ñoo ko bokka ku nekk daf si am cër ku nekk daf ci am waala victims yi si ñun lañ bokka doo leen mun a sideline génne leen ñun ñëpp am nañ ci ay mbokka wala koo xam ne victime leen so dañ leen war a taxaw te dama gëm ne jéego bu nguur bi war a jël des na te am na fim na saxee waaye ki jiite réew mi suñ demee toog ak moom dinañ mun a xam lu xew ñu saafaral ko once and for all waruñ see nekka di ci laam-laamee di yéey di yàbbi am indi wallahi war naa weesu foofu te moom mi nekk ci boppi réew mi yu bari moo ko mun a régler moo ci mun a joxe ay dogal moo ci mun a jël mbiri fulal boo xam ne su si santaane ay kaddu nañ ko mun a dox so man loolu lay ñaax victim center ne buñ bàyyi buñ ci tayal buñ ci dellu gannaaw nañ fexe ki nekk ci boppa bi ñu dem gis ko waxtaane ko ñu saafaral ko victime si am lu ñu war a am ci wàllu reconciliation nag loolu beneen mbir la na lu bari loo xam ne lu waa mokkalal doo topp rek nga ne nit ki baalal naa la du mbiri noonu la dee tëddee dafay am ne lu waa moo ko amee su dogalee lu ñoo dogal ba pare ci la baalal di ñoo tegu ci mbir yooyu dafa nekk process boo xam ne lu gudda la du nekk loo xam ne yomba la. so nan nga gisee am na ñu wax ne comme nguur gi political will bi dafa des yow boo doon jàngat comme mbiru TRRC recommendation yi yàgg na léegi bi TRRC tënkee ba jox leen seen recommendation bi ba government bi sax génne white paper ba def press conference wax ci ci wax yëpp waaye boobu ba léegi victimes yi ñoom jàpp nañ ne implementation bi dafa slow trop even ñenn ci Gambien si sax loolu lañ jàpp nga ñëw ci as of di Sanna Manjang am ñu jàpp ne am na ñoo xam ne ñu ngi dox ci réew mi fii ba léegi lu comme ni ñu ko waxee ci biir réew mi kenn jàppul leen muy niru selective justice maanaam kumba mu am ndey ak kumba mu ndey yow ban jàngat nga ci am. waaw li ci jiitu ñoo xam ne appuyé nañ ci TRRC bi ni ñu waxee ne jàppuñ leen kenn laalut leen dama gëm ne yéen ñu leen caaj yu mel ni toocoo amaguñ loi boo xam ne dina ci prosecute foog naa ne ñi nekk ci pencum ndawi réew mi war nañoo mun a càmbar xoolaat li nga xam ne mooy suñ loi comme que loi ñun nit ñi ñoo ko defar luñ bëgg a mu nekk fa war nañ ko faa mun a def parce que liñ bëgg a mu génne fa dañ ko dee mun a génne loo xam ne suñ njëriñ wala suñ intérêt mu ngi fa ñu ngi koo yóbbu di ko fa dugal kon pencum ndawi réew mi tam am nañ ci waala ñoom bañ nañ ba luñ leen dee askane mooy lawmakers so ñoom am nañ ci cër kenn du leen ci mun a génne ngir ñoom ñoo fa toog seen faana la war nañoo mun a lijjante loolu naka lañ ko saafara waaye nguur bi wax na ne mu ngi pousse pour special tribunal bi nga xam ne loolu la ñoo teg pour àtte xam nga boobu su boobaa duñ tënku rek si loi Gambia ne nangam la wax ñu ngi génn frontière dem seeti yeneen treaty ay yeneen loi yoo xam ne comme maanaam tënkana Gambia lu mel ni ECOWAS lu mel ni AU ak yeneen suñ yusee bunta yooyu man gëm naa ne ñu bari ñu wax ne ñu ngee dox fii su boobaa seen dox dinañ ko lijjante te dinañ leen teg ci yoon man am naa gëm-gëm boobu comme que ñun suñ loi demul ba couvrir yenn bunta yoo xam ne ñu ngi leen cee joxoñ di leen ko tuumale xanaa ñun fii suñ la jiiñee li nga xam ne mooy rey nit su boobaa loi bi dafa ne it's not a bailable offense kenn mënut laa bail dañ laa yóbbu teg la fi nga xam ne mooy maltu ba ñu decide ndax da nga guilty wala guilty wuloo so moo tax ñu bari suñ leen buggee teg benn place dañ leen dee charge mooda ku mel ni Yankuba Touré nga buñ ko njëkkee charge contempt dañ dem loolu ñu sànni ko ñu olbati ko ñu charge ko mooda yóbbu ko maltu be féetam ak condition am nu mel tey mu nekk lu doy waar lu daw yaram tam waroon naa mën a ñàkka loo xam ne suñ ko tënkoon rek teg ko ci yenn mbir yoo xam ne nangutoo waroon na cee mën a am loolu waroon nañ cee war a mën a génn so man lii mooy suma gis-gis ci bunta boobu loolu dat special tribunal bi nga xam ne nguur bi ñu ngi ko bëgg a teg ci jamono yi jël nañ ci ay jéego loolu tam ñu bari duy gaaw wala duy yomba comme nit ñi nuñ ko foogee ne da ngaa ñëw ay weeks wala weer rek jeex na déedéet yéen ay daf dee mën a jël ay at yu bari bana ngaa mun a ñëw to the bottom of it parce que mbir yu bari foog nga saxal ko surtout su fekkee ñi ñoo joxoñ baaraam dañ bari
en mbir la loo xam ne lu ñoo gestu lu yàgga la 1994 ba nga ne January 2017 loolu nekkul mbir boo xam ne la lu tuuti rek moo fa xew lu bari dafa xew surtout luñ déggee si TRRC bi waaye ci wàllu recommendation government white paper yeeg yi xoolee ko si jaane comme commission bi dañu wax ne liñ si séntu woon amut TRRC bi tam naka noonu waaye man pour man yi yëpp ba tey jeexul luñ war a mun a liggante la ay kayit la yu tege li fa nekka lu leer la lu set la man suma góom-góom mooy ne li ma gis dafa mel ni government bi political card bi moo pilee dafa jiital reconciliation torop naka la ñoo fexee ñëpp ndax alliance bu mu def ak APRC tamit bokkul ci liy sulool implementation bi because am na ñuy jàpp loolu ne alliance bi nga xam ne président Barrow def na ko ak APRC te xam na ñu bari jàpp nañu ne APRC tamit ak loo mënti wax seen kii ak Jammeh ba tey ci jeexul ci xol yi ndax loolu nekkul di slow tamit implementation bi. waaw loolu bokk na si kenn du wax ne bokku si man maa ngi woon si biir li ñoo boole ngir wax la boo xam ne ñëpp dañ ko daan wax ne nañ fexe nu ñu réconcilier loolu dina baax ci réew mi lépp loo xam ne luy mun a jur fitna la nañ ko fay loolu contribute na ci mooy political card bi ma laa wax focus bi mooy du rek APRC la waaye naka la ñëpp di réconcilier waaye doo mun a am ñëpp tam ñu réconcile because ñëpp seen situation seen condition nekkul benn surtout soo ñëwee ci wàllu victimes yi nekkuñ ci politique ñeneen ñi bokkuñ ci parti dañu am lu leen dal loo xam ne lu métti la tiis la ci ñoom loolu da nga ko war a lijjanti outside politics waaye soo ko buggee laxa si biir politique bi dina jafe torop dafa jafe lool pour nga mun a méngale mbir yi so kenn du la mun a wax ne politique bokk ci parce que wax naa ko ne politique mooy doxal réew président bi politicien la xëy na soo ne partisan politique foofu la mbiri di ñëw di fi xaaj ak seen la waaye politique in general mooy doxal réew mi so doo mun a wax ne nañ génne politique soo génne politique lan ngay use loolu mooy engine bi yóbbu réew mi parce que unless ñeneen ñi nuñ bëgg a define politique mooy def rally wala waxtu campagne déedéet politique li ko define li ko tënk ak li moo firi weesu na loolu dafa ëpp loolu fuuf waaye moo tax ñeneen ñi soo ne politique rek ñoom foofu lañ ko dee xoole en bëgg naa laal tam lu Bojang di wax xam nga man soo waxee islam diine la loo xam ne ñun ñëpp si lañ nekk waaye baax na ñuy leeral ay mbir always dama def ne ñi seetaan ñi déglu ñeneen ñu luñ dégga rek dañoo jàppane waaw loolu la fekk te déwul noonu gis nga léegi-léegi soo buggee dem rek nga coppati benn aaya rek ne aaya bi lii la wax da nga ci dee am daanute lu bari man suma ustaas noonu la ma jàngale léegi-léegi comme ma kuutal ko benn aaya ne ko ustaas lii lan la miin mu ne ma ok demal fu aaya bi dooree wala mu ne ma jekkali ko si suuf ma ne ko lu tax mu ne pour nga understand nga déggal lu tax yàlla wax loolu foog nga jël mbiri fan la dooree dafa mel ni ma ne la man dama demoon marché Serekunda ma tasee fa ak nit mu saaga ma dóor ko so yow li nga dégga mooy dóor naa ko léegi lan la tax ma dóor ko xam nga foog ma nettali la lu xew den di nga mun a justify ndax jar na nga dóor wala déedéet ak lu tax nga dóor so Quran dafa mel noonu Bojang li moo wax suratu Bakara la nekk aya 217 ñaari téeméer fukk ak juróom-ñaar su dee mistake ma 217 wala 218 diggante boobu ku ko fa seet di nga ko fa fekka en li isi aaya bi moom bala moo aaga fi moo wax al fitnatu ashaddu min al qatl dinaa fa aaga li isi aaya bi dafa ne yasalunaka ani shahril harami qitaalin fii comme ñu ngi laa laaj li nga xam ne mooy xeex ci weer yi nga xam ne weer yu tedda la weer yu tedda mooy lan jaamu yàlla lañ ci nama comme loolu la ñoo nekk di laaj yonente bi sallallahu alayhi foo dégg yasalunaka ci Quran rek mooy ñu ngee laajte so kuy laajte nag dañ la war a tontu dañ la war a leeralal so yonente salaam loolu la moo leeral wane ne comme weer yooyu war see xeex maanaam tooñ la yàqa la waru nekk loo xam ne lu ñoo digle li tax ñuy wax loolu mooy affaire yi seen boppa ñoo doon waajal pour xaar julit ñi su ñoo ñëw aji maaka ñu songa leen attaque leen moo tax mu ne jëf jooju liñ leen a tere mooy jaamu yàlla liñ leen a tere mooy génnee leen ci li nga xam ne mooy yoon yàlla liñ leen a tere mooy buñ dugg a maaka ñu am accès si kaaba bi comme yii yi ñoo fexe nii ak li ñoo panalal yépp soo ko dajalee moom la moo wax ne al fitnatu ashaddu min al qatl ne comme li nga bugg a yëngal nii di cause of lii soo ko waree dajale moo gën a mag moo gën a rey waaye ki rey nit doo ko mun a emale ak ko rey nit
yàlla dafa ci Quran mu ne man katala nafsan mutaammidan fa jazaauhu jahannam mu ne képp ku faat bakken nga tey ko sa fay sa wàccuwaay du dara lu dul dem safara waaye amul fenn fu yàlla waxee ne soo defee fitna da ngaa dem safara loolu nekkul ci Quran soo am nga yi fi diine la pour ñu leeralal ko nit ñi ñu xam du ko ma ñu ne dañoo dem ne islam fayaawul au diine bu evil la te fekk tëddeewu fa am naa wax Lamin mu créé la time fii Friday su ko defee ñu mën a am oustaz foog ñu leeral rek mën nañ ko créé fii incha allah yes monsieur Kejera ñu dellusiwaat ci mbir mi ba tey rek bi yoon dama bëgg ñu ñëw laal ci recommendation si muy TRRC recommendation because soo gisee ñu koy waxtaanee ba tey léegi def na ay at bi TRRC jeexali seen liggéey joxe seen report government bi def seen white paper ñëw adresse media bi waxtaan victims yi sax ñu ngi woon foofu that day wala some of the victims ba léegi mbir mi mu ngi slow tey soo ma bëggee wax since then lan la government bi maanaam implementé gu ci loo xam ne xëy na yéen mën ngeen ci duut baaram ba pare am ngeen ci satisfaction bu fekkee am na wax ma ne ma lii la ak lii la bu fekkee itam amut nga wax ma ngir ñuy seetaan mën a xam. xam nga transitional justice is not your everyday justice dafa ute your everyday justice boobu process yi boppam you go to the court you seek redress and all that but transitional justice process dafa methodical torop so it's a process bu nga xam ne one process leads you to another so like soo ñëwee si recommendation si nga ñëw si prosecution si ma doore ko foofu because foofu la ñëpp nekk di coow fu mu ne nii prosecution si suñ some of our laws xam nga consistent ak international customary laws yi so moo tax government bi table a bill before the deputies the special accountability mechanism bill bi boobu dafa laal si fànn bu nga xam ne dina establish the office of the special prosecutor bu nga xam ne mooy investigate mooy am the mandate pour seet cases yu nga xam ne dina ko try before a competent court of jurisdiction so moo tax gars yi yóbbu pass the special accountability mechanism bill bi ñu def ko into an act so boobu mooy establish a hybrid tribunal a hybrid tribunal dafa blend the international legal framework ak domestic legal framework yi yëpp la blend so da nga ne certain cases yu nga xam ne mun nga leen a try within our domestic courts so am na cases yoo xam ne loolu international crimes jurisdiction la so da ngay ne suñ court system bi dafa am an international crimes jurisdiction even xam nga ñit yaa ngi loo woon ne Yahya Jammeh su ñëwee fii duñ ko mun a aate yóbbu ko court constitution bi section 69 dafa wane président bi act or omission ak yooyu noonu mënuloo koo aate yóbbu ko si court of law si loolu constitution bi loolu that is affecting our domestic courts but if you come to the special tribunal loolu dafa nekk under the international crimes jurisdiction so here yaa ngi wax affaire jurisdiction moo tax Sanna Manjang tey yóbbu nañ ko magistrate court but magistrate courts they don't have the jurisdiction pour try cases am moo tax ñu yóbbu ko to the high court so government bi pass nañ those the act ak you know pass nañ the special prosecutors bill bi pass nañ ko def ko into an act loolu yëpp process la mu nga xam ne implementation process la so mënuma fee toog wax ne government bi nekkuñ di implement dara I cannot sit here and say that of course they are implementing certain things it's a process legal framework bi la gaay the deal with su ko defee ñu mun a prosecute some of these cases because of they have international element like torture for instance torture nekkul si suñ domestic laws yi so moo tax so if you bring all these legislations yu nga xam ne dina mun a incorporate both the domestic and the international legal framework because su ko defee some of these cases government dina mun a start prosecuting some of these cases waaye pass nañ acte yi ba pare but what is holding the government to start prosecuting some of these cases before you talk about Sanna Manjang big fish yu nga xam ne you have them on the ground why don't you do the experiment on them
Why don't you take them before a competent court of jurisdiction? You have the legal framework. You already have the special accountability mechanism. You have passed it into an act, into a law. So you still have the infrastructure. The reason you need hybrid court, advantage be yep moy, hybrid court advantage from the international courts moy. You can still use local infrastructure. But you can have an international crimes jurisdiction within that, setup. So they can already start prosecuting some of these cases. Solbaji is here. What is stopping them from prosecuting him? When they have prosecuted Yankuba Toure and the NIA 9 trials, so what is stopping them? What is stopping them is the Ministry of Justice is asking for $60 million to set up a special tribunal. Does it make to prosecute a handful of criminals with more than $4 billion and compensate their victims? You want to prosecute 70 alleged perpetrators with more than $4 billion and compensate their victims, which is about 1,009 victims, with $237 million. Does that make sense? But our victims, that the victims demand $2 billion. You said, prosecuted those that bear the greatest responsibility. More those that are in command responsibility. Yahya Jammeh, Sanna Manjang, General Solbaji. But you can prosecute those people to set precedent. Never again, Sun president wala taxaw di joxe orders to junior ranks pour ñuy dem di rey ay nit. Because we don't have a system change. Security sector reform process is dafa failed. If a reform process will spend more than $7 billion, mënuloo say achieve dara. And you still have economic underground. We have failed as a nation. Transitional justice part of it dafa fail. Economic president is the commander-in-chief. If the commander-in-chief bim toge 9 years legi, staple footam Yundum barracks or any other barracks, that is concerning. That is very, very concerning. About now, from the economic definitely waron nañu prepare suñ boppa be economic ñibi. Yahya Jammeh right now don't want to because the country is not prepared for it. It's not prepared for it. Security, both security and political implication. Yahya Jammeh, dafa fan base, dafa support base. The government have to manage them. They have to manage their expectations. And they have the right to support their leader. So, loolu yep dafa bokk ci part of, it's a process. So yes, government they have started implementing some of these things. But the major things, that is what we are talking about right now, is to compensate the victims. Comme nu ko Doudou Dia waxe, victims yi nga njëkk a compensate ñu mujjee ci reconciliation. Obviously, we have to reconcile as a nation. Mënuñoo dëkk nii as a nation. Xew na ci yeneen dëkk yu nga xam ne fa la gën a grave, fa la gën a métti. Maa ci Rwanda, maa ci South Africa. Yu xew ci dëkk yooyu noonu xewul ci Gambia bi. Ñun soo cabee ñu ne ñaata nit a TRRC ñaata nit a dee ñu ne about 240. Including Ghana. 240. Okay. Nga dem Rwanda, more than 800,000. So them in South Africa, they are not even telling the figures. But Sweet government definitely you failed. As a government, you failed. Because process behaved like leadership. I think the president is the first person that should own up the process. We suggested to the government, there should be a presidential fund. Presidential fund, therefore help with the reparation aspect. Because so just a president, a couple of years ago,
They did a fundraising activity at the State House for the CAF tournament. How many $1 million he raised within a few hours? President could have led this process. They could have raised millions of dollars to pay reparations. We wrote to the district attorney of Maryland about the Potomac residents. We wrote to them because they could government be engaging. They could see paper. And then we wrote to the authorities in America, demanding that the proceeds from the sale of Jammeh's, the Potomac residents, should come directly to the victims. We wrote to them, we copied the Minister of Justice. And the authorities in America started contacting the Minister of Justice. Very day when I'm minister, the guy called. They want to come to the victim center. They want to talk about this thing. They came there, what did they tell us? Kijera, you and your team, we should have first of all engaged the ministry first before you write to the authorities in America. No, we don't have to engage you first because you people never engage us about this thing. You already have your plans. So dialogue before discussions before started. Then we discussed and then agreed on something that they are expecting about $3 million from the sale of Jammeh's Potomac resident. So what the government, the AMI from that proceeds, they want to give a third as a reparation to the victim. That's about $1 million. $2 million, they want to buy a property in America, put embassy staff because they are paying rent. Okay, you cannot go back and forth with the government. And they have promised other, funding from, other budget lines and all that. So we agree because joining the reason, yes, they want to stay away from paying rent. Understand that. They want to use $1 million and give it to the victims. But what we agreed upon was, there was $150 million the government set aside for reparation that year. So because of there is no successor institution to the TRRC, we should make a proposal how they can manage that $150 million to start paying reparation. We gave them our proposal. They came back to us, they said no, they made some vehement, transfer those monies to other, areas. So there was no win-win for the victims. The following year, same thing. No budget for the victims. This year, as we speak, 2025, the government allocated $40 million to the reparation commission that they established. $20 million more for operational cost for the commissioners and all that. $20 million guided in a victim's trust account. But they have still not started paying reparations. So they are paying salaries. They are paying salaries. So 1 year, this reparation commission is working without benefiting anything to the victims. Okay. So they are ñun government definitely, I don't know who is advising them, but Ken bañu Adama Barrow. Ken bañu ko. So gisee Yahya Jammeh su doon déglu nit yi lu bari luñ ko daan wax mu wàccee boppam problème bi yëpp duñ si doon am. Obviously he loved the country because this kind of development you fi def, but you get carried away by certain things. Nit dina ñëw wax la lu bon defal. Imagine the West African migrants. Somebody came and tell him that these people are mercenaries. He just jumped and killed them. So you have bad people all the time at your side. So ñun waa réew mi ñun ñoo war a bugg suñ dëgga. Président noo ko jege sometimes wax ko dëgga lu ko njëriñ ak lu njëriñ réew mi. I think the narrative should change. The mindset we should work on the mindset of our nation. Change mindset because we choose our leaders from our community, from among ourselves. So ñun suñ boppa suñ change to suñ mindset toppa suñ interest yi boppa dara du work on this country. Dara du dox si dëkk bi. All right. Tey su ma ñëwee wax la ci biiru accountability project Gambia lan nga may wax ci lan ngeen nekk ci di dox ak yu mel. Accountability project, Dudu Jah wax na ko. I was a bit silent for the past
You know, I had a mandate with the Victim Center. You know, my mandate finished. Okay. You know, so obviously other people take over. So we decided to establish the Accountability Project Gambia. You know, both time people work with the government like we used to do with the Victim Center. We are, most of the time, sometimes we are critical of the way government operates, but we have been engaging government constructively. We had a very, you know, good relation with the Minister of Justice, you know, very constructive engagement in that Amanyo. But why swing interest, we fight our interest. We say it, you know, but swing need swing support, we give them our support. You know, TRRC proceeding, before the TRRC came, we were there. We documented more than 1,400 victims. But TRRC, we supported them. Some of the victims were reluctant to go and testify before the commission. We have to comment because they trust us more than the TRRC. So, dinga gis ne collaborative engagement lañ am. While lolu du tax tamit nga wax dëgga, you know, because part of development is to be self-critical. So, I mean, the accountability project came, you know, to complement, I mean, the government efforts, you know, in the post-TRRC implementation, I mean, the program, you know, make sure we monitor what the government is doing in regards to, I mean, the implementation, I mean, especially the post-TRRC prosecution. I mean, we are working with, I mean, the legal fellows. Be dañ buga mu different, mu nekk something unique, a unique process. Dañ buga victims yi tamit ñu amé an attorney bu nga xamné daf leen represent. Any case bu nga xamné daf leen concern. Like for instance, I mean this Sanna Manjang case. We want to have an attorney bu nga xamné dina represent some of these victims, Masi Deda Haidara family and all that. At least ñom tam ñu am legal advice. You am interest in case, you know. So, boom government dafa just prosecute these people like the NIA 9. The victim doesn't have a say. They don't have no representation. So we want to do that for the victims. We also want to work with the government. You know, capacity building for both the victims because they need to know the process. Ñepp nga dégg ne dañoo yóbbu kii court dañoo fënere dañoo téye gaay rek yóbbu leen hang leen. These perpetrators, alleged perpetrators, I should call them, they also have rights. They also need to be represented in the courts. Understand? Their human rights also have to be protected. So it is a process that, I mean, that you have to manage expectations. Okay. You know, expectations that dañoo fënere dañoo téye kii tëj ko lii or nga ñoo dégg lu nga xam ne tamit nga yóbbu nit court mu free. You should expect that as well, because you can't. So you want to open a court, you have to get evidence. I think most of the time that is what is holding the government from prosecuting some of these perpetrators. Because of TRRC, like I say, it is not a court. It was just a truth-seeking process. So some of their evidence are half-baked. It's not full. So Special Prosecutor's Office, the FAR police some of this evidence. With new evidence, new, you know, understand nga. Lu nga xamne dina ta evidence yi gëna dëgër pour mëna start some of these cases yóbbu leen to the court. When you ngi expect ne rek bam, you have seen, I mean, the Solbaji, you have to just grab him and take him to court. Mota, I mean, pour government make a deal with the junglers, pour you testify, there was a problem, a big problem for that matter. Because niti ñepp nga mënuñu understand. Army bi arrest all these junglers. You detain them at the army camp. For several months, mënuñ leen prosecute, mënuñ leen def dara. Because of why? They lack evidence to prosecute them. Because what the people fail to understand more, these junglers, the crimes that they have committed, they did it exclusively within among themselves. Nobody got a clue, there is no evidence, there is nothing. So you need the compliance of some of these junglers to come forward at the TRRC to testify. Mota ñu mëna xam ñu ne Sanna Manjang lii la def, Mali Jatta mu ne lii la def, Oya mu ne lii la def.
But you cannot force them. They can just go and sit at the TRRC and fold their hands. Slowly, when you're definitely, you cannot take them to court. Yeah. You can only take people to court with evidence. So this is the reason government make a Minister of Justice at the time make a deal with some of these junglers to come forward and testify. So some of these junglers testify, they will also use them again. When they set up all these hybrid courts and all this, they will come and testify against Jammeh and testify against Solbaji and testify among. So I don't know what the deal is going to be. Maybe they will get leniency, a lesser sentence. But that was the deal. But suñ defutoon lii tamit ñun duñ mën a xam dara lu xam dañ doon dégg rek ay foreign people ñoo doon jógee Casamance, Nigeria, Yahya Jammeh was hiring mercenaries, they're coming to kill our people. Why suñ doomi réew yi sax ñoo ko doon def? So people need to understand that. So this is why I think government they need to do more to sensitize the public. Information is very important. All right. If you are so economical about information, disaster, chaos in this room because people will be assuming. Sanna Manjang ak Yahya Jammeh dañ bëgg a ñëw coup d'état. Ban fact nga am si loolu. But that is loolu la ñëpp believe. That is the narrative. So certain people are controlling the narrative because of the silence of our government. Too much of politics. Dudu, you are right. Politics, you cannot separate politics from governance. But the governance summit, dafa war a tegu si kaw yoon, si kaw loi, si kaw rule of law. You cannot always look at your interest. Lu nga xam ne dina la génnal more political capital. At the detriment of the good of the people. So you yep lañ war a take into consideration. All right. So we are not anti-government, but suñ defutee war we just say it. But loolu terewuñu tamit we engage them constructively. You are talking about the president engaging the victims. The president does not have the interest of the victims. They don't have the interest, to provide closure for the victims. Interest in justice. This could have been done ages ago. It could have been done ages ago. Government knew what I did, the bold step. You put something on the table. We need $4 billion. Government put $1 billion on the table. Nga soga dem si dono nga ne len starting process bi with that $1 billion nga say dono na duñ génné xaliss. All right. Okay. Ma ñëw ci Mr. Dia xam naa bu ñu jeexal dinaa la bàyyi am lu ma laaj nga tàggoo ko but Mr. Dia bii moom dañoo ñëw ci politique balaa ma dellu ci kii lawyer Boris Touré remarks mi nga xam ne def na ko ci mu waxee ko ci penc comme ni ko gars yi di waxee ne political platform ci yu mel noonu wax ji nag ni ñu ko interpréter ñu bari am na ñu ko condamné tamit waaye am na ñu jàpp tamit ne am na yenn activistes yoo xam ne dafa mel dañ silence ci keesam bi nii comme nuñ dee condamné ñeneen ñi ba lu ci am mooy police yi dañ ko samoon bu ñu sukkandikoo ci UDP seen press release bi ñu bari di wax ne waaye ñu samoon ko moom docteur Demba Sabali waxoon ne pour re-elect Barrow jaral na leen deret bu tuuru Sehu Mballo wax ba yëkkati mbiru xeet ne boo xoolee président Barrow government bi li fa nekk ci ay pël nga ñëwaat ci Sidi Ndiaye soo yooyu ne yëpp te IGP bi mu ñëwee ci government bi mu ñëwee as IGP li first press conference bu mu def mooy there will be no selective justice képp koo xam ne da nga def loo xam ne yoon daf la war a daan wala police daf la war a wóor measures yi ci war ñoom dinañ ko jël waaye dafa mel ni that's not the case woo nañ kii bànn donte que looy Bory Touré li mu def moom kenn waru ko ñun sax vidéo bi duñ ko teg suñu télé bi because kàddu yi moom ñaaw na waaye nag li ci am mooy ñu samoon ko te am na ñeneen ñuy wax lu gënoon a garaaw loolu samonuñ ko ndax loolu tamit du indi jeexi jaax yow nan ngay jàngatee mbir mi ci wàllu boobu gis nga Seeku Mballo bi ñu ko indee woon fii on Sunu Réew lan la waxoon mu ne moom du condamné Demba Sabali ndax loolu political statement la yaa waaw jërëjëf man bi ko Seeku Mballo waxee d'accord ma woon ak moom dëgg la politique la waaye soo waxee ne soo nekkee si plateforme war ngaa wax lu ne man d'accord ma ci loolu politique dañ ko war a define politique du wax bu ñaaw xaw ma ñeneen ñi fuñ jàngee politique ak lan lañ foog ne mooy politique man mënuma understand yéen ay seen yi fi boppa la di ko laxas si politique bi waaye du politique
Sidi Njaay basam fii laa ko waxee woon man place bi mu am tey ci wàllu parlement bi ci wàllu parti NPP Sidi du nit ku ndaw su ko ñenoon waxoon coow du jub nit ñi duñ ci sonna sax waaye en tant que moom moo ko wax rek dañoo xool nit ki kan moo wax xam nga ñu ne dafa am lu ñu wax dañu ne kan a ko wax ñu ne diw ñu ne doxi leen seen soxla ñu ne diw ñu ne waru ko woon a wax moo tax da nga war a seet sa makaama fi nga toll Demba Sabali pour man lim waxoon waru ko na wax Seexu Mbaalo lim wax waru ko woon a wax Sidi Njaay lim wax waru ko woon a wax Bori Touré the same thing lay wax nañ xool makaamam looya man de musuma dégg ñu ne kii looya la waaye jàngut déggaguma ko waxuma amut waaye déggaguma ko diw looya la jàngut wala amut xam-xam déedéet déggaguma ko waxuma amut nag waaye man may seedal suma boppa ne déggaguma ko so képp koo xam ne ñu ne looya la li njëkk a saytu ci moom maanaam xam na lu waa and defamation of character lu waa nangu ko character assassination lu waa nangu ko saaga nit ki luwaa nangu ko so man mënuma jàngal luwaa bañ ne kii borom xam-xam la dafa bokka sax ci néegi attekaay nit ñi di la xaaya nga di leen defal seen liggéey intoon yow nga ñëw wax kàddu yoo xam ne dëppawut ak luwaa so moo tax gis nga politique soo xamul lan la daf la dee dugal foo xam ne yow sa boppa di nga dem ba taxaw xool ne fan laa nekk en yéenay bañ nguur jaru ko farleel nguur tam jaru ci bépp boor ñi nekk in governance ñi nekk ci opposition man tey si alliance laa nekk waaye taxul ne dama génn di wax yéen a kàddu yi ñaaw déedéet palaas ak ñàkk pala réew la nguur moo fi nekk tey am na bi fi newoon mu dem Yahya Jammeh ñëw mu dem Barrow fi nekk tey moom président Adama Barrow wax na ko dina dem keneen dina ñëw léegi yéen a kàddu yi nga wax su nguur bi fi nekk demee yow da nga fee des Gambie dafaa des nooy mel léegi na palaas yi nga am tey ëllëg doo nekk ministre ëllëg doo nekk presidential adviser ëllëg doo nekk deputy speaker naka ngay mel ak nit ñi tey yow soo xee ne si opposition nga nekk ñu ne government in waiting li ngay saytu maanaam da nga bugg a yor nguur tey su nguur boobu ñëwee ñu jox la fa place naka la nit ñi di la xoole lii la waxoon démb en social media bi dafa am xale yebaate lépp la fa ñu ngi la ko dencal dañoo commencé di ko sàkkule taan muy dem viral sa reputation sa integrity naka la moo mel nañu wax ne yow sa background loola ñu ñëw war la def la mi minister of justice naka ngay mel ak public bi ci yenn kaddu yi nga wax ci political rally or meeting or whatever daf la mun na laa cost a lifetime loo xam ne nit ñi duñ la fulalaat doo nekkaat ko am fayda si seen boti ñu bari ñu amoon jeexintal ci yow dañoo naa man kii du ma mun a jàngee ci moom bëgguma tudda tur am na koo xam ne wala def si social media am ku ma ne li moo def ni politique la ma ne ko man du ma jàngee politique ci moom lii doxal réew waruta ñaaw lii doxal réew waruta nekk su ko xale déggee mu tiit ci wax boobu wala mu ragal ci léegi yenn attaquante tooñante yooyu nit mun na koo compromise ñu ne campagne la o dafa jéem a solicite support ci nit ñi waaye yeneen kaddu yi hate speech la yeneen kaddu yi maanaam saaga nit ki la yeneen kaddu yi ki nga wax ci kooku jëmale sax emut ci moom rek dem na ba ñum bokkal ak ñi ko jege ñaale parce que maa ngi see dégg ay tontu ñeneen ñi tontu tam pour man kaddu bal la wax na li mu wax ba pare waru ñoo delloowaat di seen tontu yooyu di ko gën a ñaawal foog ma ne yéen yi xeex laa ko tuddee ak mbiri seytaane la waaye buñ ko di jël ne politique la ñeneen soo ñu ne politique dafa tilim politique tilimul xanaa Gambie rek ay politique demal ba ci di moos dëkk yoo xam ne ñu ngeen ndamoo seen démocratie ñu ngi ci politique waaw ñun yi ñoo wax di ko jëf lu te ñooñu jëfuñ ko kon ñun ñoo dugal loo xam ne ci politique bokkul ci te dañ ko ci war a dindi loi nag mu ngi fi loi bi adresse na ko waaye li nga wax ci IGP man pour man ñëpp lañ war a oo léegi li nga wax la ñoo assess wax bi des na liñ laa laaj ak li nga tontu ñu seet li ci yoon def su dee dañ laa woon ñu bàyyi la ñu woon la bàyyi la soo ko defatee doo am excuse mun ngaa ne mistake la ne dama meroon or I was emotional or lii moo ma dal ñu jox la benn nganta boobu waaye suñ nañ si jël ay jéego ba tax xale yi ñëw duñ toppa yoon boobu parce que suñ buggee jël ne lii mooy politique dëkk ci fu réew mi jëm war nañoo tiit ñu ragal ngir kàddu lu mun a yàq ci réew ki jara wax na fi mbiri Rwanda lan la commencé loo xam ne radio programme la ba nga ci def di nga def fa announcement ne code di toll trees
lan la ci nit ñi dégg ku nekk ay jaasi ak yëpp ñu génn di tuur ay deret soo wax bul ko di xeeb gis nga ñi laa déglu léegi-léegi li nga wax ñoom duñ ko understand wax nga rek jël nañ wax bi daw ak moom exemple lu docteur Sabally waxoon ne pour lan jaral nañu deret bu tuuru ñeneen ni nuñ koo gisee yow xëj na li tax nga wax ko ak fi nga jëm ak man mi toog fii su ma jànga soriwul understand uma lu bari ci politique dama ko jëlee differently so message dafa war de positive surtout a leader da nga war a communicate not only nga communicate but effectively effective communication mooy lan positive messages loolu ngay jàllale and always ma wax ko ne politique xam-xam la looy wax da nga ko war a xam fa war a nekk lu am ne dëgg la ñaareel xam-xam bi nga am góom-góom bi idéologie boobu da nga war a am pour jaay ko nit ñi soo dajale nit ñi saaga leen dañoo dem bàyyi la fa yow nekkuloo di jaay sa political agenda en da nga war a stratégie nooy mun a dajale nit ñi doo leen mun a dajale nga ñëw ne leen mbooloo bi kaay leen man la ci ay kàddu yoo xam ne demul fii ak marché bi and the last one mooy mobilisation parce que ñun raw gàddu la suñu luwaa loolu la ku la bu raw benn karta sax moo am ndam kon nañ defar kàddu yi ñu bàyyi xel du ñoo wax moo xam nguur la moo xam opposition la soo waxee ne yow intérêt si réew mi nga am moom nga jiital kon sooy wax gomal ne réew mi ngay waxal kooku dafa war a sàmm kàddu yes monsieur Bojang nan nga gisee mbiru lawyer Boris Touré kàddu yi nga xam ne yëkkati ko ba mu jur polémique desi ba samoon nañ ko ñu wolu ko ñu bari condamné nañ kàddu yi mu wax but am na itam ñoo xam ne lu ñu wax mooy waaye ñu samoon ko te am na ñu wax tamit di seem yu mel ne wala lu ko raw sax kenn mosul leen samoon ndax duñ féete si government bi la wala si ruling party bi la am déet yow ban nan ngay jàngati ak tamit politiciens yi itam waruñoo mën a di xool kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy mën di yëkkati ci kàddu yoo xam ne ku ko dégg dina ko mën a rafetlu waaye kàddu yoo xam ne xëy na boo ko waxee nit ñi dar seen kii may nan ngay jàngati yow mbir mi. waaw jërëjëf foofu ñu leeral xam nga fii comme ni nga xamee rek dafa yaatu trop ñu koy déglu dafa bari di bantuwaat ñun luñ fi rek si waxtaan bi sax danga ñu dee difen te xamuloo ko boo déggee persecution in Islam nekkut rey mooy fitna yàlla ku wax persecution xam na killing lan mooy killing parce que yàlla ñu binda waaye mu ne killing si boppam sa persecution moo ko bi ko persecution moo gën a yaatu killing mooy fitna nag dafa ëmb lu bari kii def lu bon nga bàyyi ko te yaa ko war a stop keneen def nga ndagal loolu fitna la bi ko lu mooy jug dëkk mooy fitna moo tax islam ne persecution is worse than soo ku rey rek benn nit la waaye fitna dafay disturb àdduna yëpp la mooy disturb lii mooy di logique moo tax after aaya boobu noonu da nga am daaw yàlla di wax ne foo leen fekkee rey leen demal laajte nit ñi rey boobu noonu is not a blanket commandment no self defense ku la def li nga xam ne dafay yaaxa yow sa diine ak sa life am nga right pour yow nga mun a aar sa bakkan moo tax ñu jànga ñu ne su ne sàngara sax moo laay faj fekk am loo beneen faj mun ngaa jël nga faju because fitna lu mooy def ma the very essence of life lam dee yaaxa no allow me Mr. Ja, I always listen to you. I could have gone back and forth, but we want to clarify for the people to understand. Diine bi xëy na man jànguma waaye man tamit dem naa daara de am naa xel so legally nga ñëw linguistically worse than killing because fitna is more than killing lu mu ëmb moo ëpp nga def singular offense kii mu def 100 offense they are not the same level that is what it meant so yow nga am IGP bu nga xam ne kii su defee dara no problème keneen su defee dara problème la loolu fitna is showing what you call discord hatred loolu baaxul suñu national security nit ñi suñu demee ba amaatuñ trust foog nga bokka nga mun a enjoy nga mun a nekk nit loolu mooy persecution nga enable système boobu noonu loolu mooy persecution nit fu mu war a dundee lu mu yelloo doo ko jox loolu mooy persecution ñun yëpp fii suñ toogee ne waaw nga fetal ma dee ak nga may coppiñ ba ma dee ban ngay jël rey ma dee nii boobu laay jël because bale persecution la yàlla foofu la nekk di waaye soo amee système bu nga xam ne loolu la dee def it's worse than kenn ku rey 10 people or so that's our argument te loolu is valid anywhere
It's up to you how you believe it. It's not problem. So that's what we meant. We have seen people here. Am nañ lu ñu wax kan moo dégg ne dañ leen oo ñun yëpp condemn nañ ko. Why Bogi would be an issue? We don't support what Bogi said, just like we condemn all the other people. But su ñu amee système bu nga xam ne dafay fagle kii keneen di du ko fagle, that's persecution. The system boobu is worse. Loolu lañ nekk di explain. Demba Sabali wax na ko fii Seydou Mbalo toog na fii wax ko Sidi Ndiaye wax na ko fii. As simple as that. Okay, look at the Jammeh Commission, the Jokuba case, the Sabali case. Waa ñooñu da nga leen baalal léegi nga dama bëgg a wax ne Sanna moom président bi waxuta am éene pour baalal. Gis nga ñun su ñooy toog fii we don't look at anything ñun xam nañ ne suñu gémmiñ bi yàlla moo ko dog lu fay dugga yàlla rek moo ñu ko jox. So we will speak the truth. We don't have any lahala, even if it's against us, we will try to say it. No one is perfect. Waaye ñun loolu lañ nekk di wax. So Bogi Touré is like 80% of the problem. 20% is the major moo nekk di dugal Gambia bi si pab bi mooy the system that we have headed by President Barrow mooy fitna bi. Because su defoon what is needful du ñu daan am issues. Waaye tey nga baalal kii te ñoo dañ leen tudda di same ne kii ak kii ñoo def ni keneen ki nga ne doo ko baalal. I cannot understand that rationale. Loolu mooy fitna. Sanna amul doole pour def yéene yi waaye président bi am na ko so ku am doole bëggut koo def kon ku amul doole te defu ko moo gën ku am doole te bëggu ko def. That is the argument. So ñun we condemn Bogi Touré. We condemn any other individual. Even man Mr. Bojang su ma make a mistake because politique kenn du wax ne doo si def mistake dayaa jégalu bii day rëcc na loolu daf day am. You just own up to yes lii is wrong maa ko def jégalu leen ma. As simple as that. That makes you a good human being. Yalla sa fofu la day jina buga motan wa ki yegal na. We want to say Bogi, those things were bad. Demba, what you did was bad. Seumbalo, what you did was bad. Sidi, what you did was bad. But the IGP and the infrastructure, the system headed by President Barrow decides to only intervene where they want to intervene. The rest they leave. Mota nyunge wane. Part of TRRC, you know what, security sector reform. The IGP is appointed by the president. You expect the IGP to go against the president? How? When there is no protection for the IGP to refuse unlawful orders. The next minute you are taken somewhere or you are dismissed. This is why we said Sanna is nothing compared to what is happening. Because by now, police, even if you are genius, you not get unlawful order. Mungay bany. Te kendula muna da. Wala demote la. Why right now so why sa ko mala dafa sex ñu arrest la ñu ne la yow dañ la génn ci service wax lo wax. So lolu mo ta ñu ne kuma bu am ndey ak mu amul ndey te ku ko jité. Yeah, can I ask? So this is the problem. Okay, lan nga wax kon legi tamit ci lawyer Bogi Touré mo li mu wax. Aga comme ni ñu tuumaale tamit government bi wala police bi ne selective justice moo fa am bu kii waxee lii moom fekkee si ñoom la bokk dara du koy jot su ko keneen waxee bokk ci ñoom bon loolu nañu waxee ci opposition bi ak some activiste ne bu fekkee anything from the opposition kenn du ko condemn from the opposition dañ koy bàyyi comme dafa mel ni lawyer Bogi Touré very rare nga gis press release comme Sidi bi mu waxee kii bi mu waxee press release yi nga xam ne some activiste ñu ngi ko doon génne some of the politicians ñu ngi ko doon génne di ko condemn but ci bu Bogi Touré bi that is not the case so ñaari boor la daal fi ñuy wax ne tamit selective justice bi dafa opposition bi dañoo xool ñu ñuy condemn ak ñu dul condemn government bi dañuy xool ñu ñuy arrest ak ñu dul arrest. D'accord naa man defuma benn survey to determine ne Sidi Ndiaye bosam moo ëppa in terms of reaction ak Bogi. So that will be. man def naa ko. Okay, good. If that is what has happened, it's wrong. But I want Gambians to understand Lena. Kuy condemn Sidi Ndiaye lu mu def daf ko def at his own volition. Gambian yi fayuñ ko tax pour mu def loolu noonu su ko neexee mu def ko su ko neexee du ko def waaye nguur dañ lay fay génn leen toujours pour ñu def loolu noonu. That is the difference. Those people if they want they say it's not a problem but the government must because ñoo jël oath boobu noonu ñu jël Quran waat we will defend the constitution of this country defend it protect it
So they are doing a service, voluntary service. You don't have to hold them to account. But the nguur bi ñu ngi leen ay fay lu ñu mënta jënd rek lañ waaye lépp ñu ngi leen ko def pour ñu def loolu noonu moo tax ñu am loi. So it was not going to be decided based on Bojankunda seen njiit lan la wax déedéet loi Gambia lan la wax defal loolu noonu moo tax ñu ngi lay fay. So even if we have only one person condemning this guy, the truth is Bogi li mu wax mistake na ñun dañoo wax loolu noonu. Waaye kan moo am obligation make sure ne Bogi lu mu def nii keneen du ko defaat am na fu mu commencé. If the right thing was done, do you think this thing would be a repeat? So because you are allowing these repeats because of your inaction or action, ñun ku ñu am pour waxal dëgg bi mooy ku nga xam ne kooku la ñooy fay suñu dunda bi kooku lañ jox because yàlla moo ko defee noonu. Right now Barrow dafa mun naa decide man I cannot live in this country and I'll have to go. But imagine Madi Jobade say Abla you cannot live in the Gambia. You understand? So this is the magnitude. It's different. Right. It doesn't matter whether they condemn it or not, but the government must do the right thing because we have given all to the government to do the right thing. All right. Yes. Yes. So that's the difference. Mr. Sibi yow tamit lan mooy sa gis-gis ci mbiru Bori Touré comment bi mu def rima si wax ko ba mbir mi yóbbu ko ci police woolu ko ak li ko sóoraawoon yëpp wax bi nga xam ne ñeneen ñu ngi koy wax yow nan nga ko jàngatee kàddu yi force ak tamit samon bi ñu ko def ak ñenn ñi ñu koy analyser ci ay selective justice ak woo nañ kii ak nangam yow noo koy kii nooy jàngatee mbir mi. waaw man ni ma ko jàngatee xam naa ne loo si dëkk bi dama jox garantie pour mu express his own political aspiration or views. So it's right pour mu taxaw wax xalaatam but wax bi ni mu ko waxee man Bori suma xarit la ba pare nekkoon na suma lawyer suma case with IEC ak petition bi ma bindoon so mu nekkoon koo xam ne bàyyoon na soxlaam yëpp taxaw si but foog naa wax bi mu wax noonu daf ko rëcc man rafetlu ma ko te xam naa ne he is a man of wisdom te xam naa ne wax bi daf ko rëcc ku xam Bori xam his capabilities ba pare nga xam diine bi mu am ak orma bi mu am foog naa ne man libi bi ma ko gisee dama xam ne dëgg affaire yi is just a slip of a tongue man suma oon gis-gis parce que xam naa waa ji suma broda bu baax la nekk na koo xam ne dëkk bi la gis nekk na koo xam ne si dëgg rek la dee taxaw so man gëm naa ne su juumee du bañ ne moom dafa juum beneen mbir mi parce que man tamit nekk naa koo xam ne du ma fi toog may wax loo xamante ne ni méngawut ak lu nit ñi di expect si ñun parce que ñun tamit politique bi soo gisee ñu dugg si digga moo tax ñu dugg si duñ far si loo xamante ne ni méngawut ak yoon understand nga so no matter what man suma relationship ak Bori dafa important pour moom tam mu xam ne dafa juum parce que Gambia du ñu wax ne dañoo unite dëkk bi ñuy taxaw di saagante di xasante di waxante wax yu ñaaw man dama gëm ne moom kilifa la te si wax yu rafet laa ko xamee su defee lu mel nii amaana dafa juum te man gëm naa ne Bori dafa juum beneen mbir mi nag mooy gëm naa ne police yi seen liggéey la ñoo def te suñ gisee Gambia tey even jotaay bi ñu mun koo am because dëkk bi dafa secure bu doon dëkk bi nekkoon na place boo xam ne lu waay neex def wala naka lañ ko def wild west la lu waay neex def foogoon naa ne duñ am joti toog fii sax ñu ngi xalaat naka la ñoo amee security pour mun a toog sax am façon discussion si dafa delluwaat rek back to nguur gi la moo tax police force bi nekk force boo xamante ne nii soo nekkee si opposition bi nu leen neexee ñu traité la soo nekkee an NPP surrogate or a big wig yow la neex nga def si réew mi na la jox classical example gisoon neen fi ministre Dr. Ismaila Ceesay taxaw saaga the entire Gambian populace a minister fan la mujjee moom la picc yi di wéyee waxatuñ loolu ñuy dégga Demba Sabally taxaw si political rally yow sa boppa laal nga wax boobu noonu Garmi lan moo si génna dara génnu si te am na beneen boo leen fàtte Baboucarr Bahum fii la taxaw saaga the entire people of Kiyang soo saagee waa Kiyang Gambien yëpp nga saaga wante nu mu fa demee bi ko binde police dañ ko questionné man sama boppa dama binde suma Facebook bi may leen this is just a political gymnastic dañ ko oo noonu rek pour ñu am lu ñoo post Facebook na ay police yi oo nañ ko wante ñu ñëpp xam ne it was not realistic xam nga Garmi gis nga dëkk su fekkee noonu lañ bugg a yoree dëkk bi du dem
because of police bi dañ am responsibility mooy lan su politicians yi passé law ñu gazette ko su time gazette bi passé loi la ku ko yaaxa dañ ko war a teg si yoon man suma bopp suma yaaxee loi bi waruñ ma spare but why is it that su waa UDP wala waa doy wala keneen waxee loo xam ne favor nguur gi within 24 hours ñu all up questionné ban NPP surrogate nga gis ku taxaw saaga Gambia o saaga Gambia nii ñu all up for questioning su passé baaxum te dañ ko oo leer na Gambia nii dafa ñibbi këram ñaata Gambians lañ fi oo si opposition bi di leen question te mu amaana police yi seen liggéey la ñu waroon a def garmi lu NPP def man dama gëmoon ne ñu la ñu waroon a set exemple parce que ñoom ñoo nekk si nguur ñoom ñoo war a wane ne dëkk bi dafa am loi wante man dama gis ne dëkk bi amul man mun naa wax ne dëkk bi loi bi dafa am bor bu mu demee de dafa am bor bu mu demee because tey soo nekkee NPP supporter sax soo la neexee lubal ay millions du mujjee fen waaye nekkal doom yi baadoo la nga sàcca bay ñuy bu la mayel du loolu moo fi nekk garmi te IGP bi dafa war a xam ne moom du politicien bot si tànk yi moo doxee dafa def boppam politicien naa la joxaat another classical example previous IG bi kan la woon non not Sonko kii la naka la ah di ko ren Sanyang fan la mujjee he went to the cabinet si perong bi la nekkoon waaye Romana Sall bi sax mu ngi si cabinet bi fu mu nekk nii lan la daan def NPP suñu amee programme mu may leen nag jëndal leen ay candring jëndal leen ay ndox su rali amee mu toog si kanam suñu amee state witness mu ngi xaataay ak national security ak IGP kees bu jeexagut mooy fitna dëkk ngar mi loolu moo fi nekk ne leen wax dëgg bi man de fu ma toog dëgg laay wax amul lu ma see tiit amul lu ma see ragal ni man su ma nekkee politicien tey dëkk bi moo ma ñor amaana ñun ñëpp bu ñu doon toppa suñu nafsu ñu ngi woon si boori Adama Barrow tey parce que bokkoon ni si ñu ko gën a jegeej wante réew mi lañ gis dañ gis ne Gambia dëkk bu ndaw la ressources yi am Singapore amu ko te xoolal tey fu Singapore tollu suñ jógee ñuy gëmuloo Gambia nii ne Gambia dafa po ñun xoolal suñ géej gi xoolal Mauritius li mu am tey yëpp géej ko may te ñun aquatic species yi am Mauritius sax amut xafam suuf si ku ko dee jaay suñ timba yi audit report bi mujjee génne lan la wax ñaata million boo xamante demul ci consolidated fund bi seen poche yi la doon dugga soo man dama gëm ne Gambia police force warta nekk Gambia police force dafa war a nekk a police force not a police post su ma nag a police post war noonu nangu kenn micromanage leen liggéey bi nañ ko def ni ko Gambien yi expecté si ñoom parce que ñoom ñoo fi nekk pour war a taxawal dëgga wante kii su defee lii nga sugarcoat defar benn political gymnastique opposition bi suñ defee lii nga téye leen yóbbu leen kaso di leen yóbbu koot ana Ibrahima Diba fi lañ ko yóbbu koot muy jaabante si audio bu WhatsApp audio bu mu release wante fii ñaata WhatsApp audio ñoo fi nekk Yahya Menteng ana kum arrestoon yóbbu ko bundum police jigéen bu génnee woon noonu doon saaga gaay APRC yi ana ambassadeur yi ñuy saaga UDP ana Fatoumata Diakhoumpa Cissé mooy fitna bi fan la mujjee ndax ñun façon yi dëkk bi lañ nekk di wax ne Gambie façon Gambie bi lan doon ñaan yàlla te ñu am loi yu ne ku saaga wala nga xaste wala nga def loo xamante ne ni mi ngi wut ak yoon te loi bi ne dañ la war a teg si yoon soo ko defee loi bi daf la war a teg loxo ñun nekkul di fay suñu taxe pour affaire yi loi bi muy demee benn boor loolu moo fi nekk di looloo fi nekk de garmi man dama gëm ne IG bi war naa xam ne even though amuñ laws yi wane ne soo defee soo jëlee unlawful order dafa am luy war a taxaw si yow bot am deen xam naka lañ di service rule mu ngi fa buy wane ne yow loi bi li mu wax loolu nga war a def su loi amee su fekkee ne yow def nga loolu naka lañ ko dee waxatee yoon am si yow loxo gis neen fii auditor général bi mu ngi leen a ci lañ tuddi high court lan moo tax suñu IGP ñuy bugg a def seen bopp politicien man loolu laa bëggoon loolu laa nekk di laajte askan bi lan moo tax ñuy def seen bopp ay politicien they are police officers they are peace officers dañu war a implement li nga xamante ne moom la loi dëkk bi wax muy téere askan bi muy constitution bi not ñuy laa jox ordres yoo xamante ne ni yow yaa ngi bàyyi ñoo xam ne si nguur gi lañ bokka xam nga garmi yi ñooy loo xamante ne ni dafa yaaxa réew te am na beneen lii bu xapun because am na lu ma jàngaa ne am na waxkat yu wax ne Gambie amut lii nii loi yi firndeel tocco am na
we have the Torture Act. It was passed 2023 buñ faté. You get it? Ba pare Gambia is a partner of the International Criminal Court. The International Criminal Court dafa daxal lepp lo xamantene luy toroxal ak mitital doomi adama la. Maybe we just need those courts yi nga xamne moy hybrid courts yi wara tax ñu prosecute yi nga xamantene ni amana Torture Act bi mu ngi ñëw 2023 amana do ci mëna prosecute ko xamne committed na crime bo xamne it was before 2023 amana parce que man am not a legal expert. Yaa ngi gis li ma la but dafa delluwaat back to kan moo nekk SIS directeur bi victime si seen deret yi doon taxa si maraaj yi kan moo defoon cover bi kan moo jëndoon peinture oil peinturaat fi leen doon mititale vidéo bi mu ngi online bi TRRC bi demee SIS pour dem seet seen toco cimba bi pour gis deret yi doon taxa si maraaj yi lu mu def moom si boppam moo nekkoon di chief cover up moo jël peinture yi peinturaat place yi yëpp maaseekaay courant yi mu denca ceen yi ndol leen doon cawee mu gasul yi mu def si mbalit bi moom moo nekkoon chief orchestrator pour cover up seen crime si tey moom mooy ba léegi moom moo nekk di SIS directeur te man su fekkoon ne man maa nekkoon Adama Barrow dama koo faya because of audio bi gars yi bi nit ñi di déglu yëpp li waa ji nekk di wax comme li Mohamed Dia nekk di ñu ñëpp déglu neen audio bi mu ne waa ji dafa am ñoo xamante ne ñu ngi si biir SIS intelligence headquartered bi ñu leen day feed information man waxuma ko de allegedly but Sanna Manjang moom si boppam audio bi moo ko ñoom ñu ngi may téléphone am bi neen dugg si téléphone am bi di leen gis SIS agents yi nga xamante ne ni ñoo ko doon ñu leen doon feed information so pour la ne Adama Barrow su nekkoon ku clever su xëyee ëllëg balaa borset war naa fayaat SIS directeur bi. Mr. Kejer ndax am nga loo si comment comme remarque si comme lu gars yi wax rek dëkk bi dafa lack leadership. We have such an irresponsible leadership. The country lack direction. Loolu mooy yëpp société Gambia bi yëpp lu ngeen a wax ni diw lii la wax kii lii la wax kii lii la wax si président bi la commencé fa la starté président bi moo toog in front of national television mu ne buñ tëjee Ousseynou Dabo dañ daan dem jël téere suuli ay niiw teg ko si jël téere loolu crime la. Absolutely. National Assembly lan lañ def dafa nekk si constitution président bi su jaaxee loi ngeen impeach ko. We have a very useless National Assembly. Absolutely. Fatoumata Jahumpa Cissé taxaw si time campagne saaga bu tilim Yahya Jammeh yes Yahya Jammeh ñëpp a ko mere lii la def but no, he was a head of state. lan la Adama Barrow def no punish ko instead daf ko elevate. Fatoumata Jawara taxaw si campagne trail yëkkal Ousseynou Dabo saaga bu tilim loolu kenn du ko wax kilifa. It doesn't matter fu ñu kenn far nag nañ wax dëgg rek kenn du bëgg a kenn wax loolu sa kilifa loolu yëpp am na fi président bi mu ngi toog gémmu ko stop ak yeneen naka la tudda Baba Jah taxaw saaga Ousseynou naka Adama Barrow si boppam but to lowest of NPP kooku dañ ko war a arrest saaga suñ président. He is our president. So fala war a starté so président bi moo war a jël matuwaayam jël jéego yu dëgër déggu jël réew mi teg ko si yoon tey économie bi tey mu ngi gën a dem down te let me tell you this is a warning 2026 after election bi di nga gis depreciation bu inflation bu bon si dëkk bi because of ñii budget bu ngay defar this 2026 budget more than 1.1 billion pour mu ngi dem si State House half of that is going to political campaign ñu ngi raise budget si yëpp demul fenn ci campagne yi laa dem ñun waa Gambie day war a ubbi suñu bët we hold our leaders to account xam nga su starté léegi dégg la Adama Barrow we want him to succeed su succeedee Gambie bi yëpp succeed why he has to listen to people mu bañ a déglu moom lu bugga
nafsam lu ko fu mu ko yóbbu toppa waa réew bi lañ koo digal économie bi dafa yaaxu dafa bon dalasi bi tey to the dollar is 70 something to the pound sterling 90 something dalasi loolu musu fee am that is disastrous et politique bi lañ war a wàññi nag since 2017 ci politique rek lañ nekk diggante UDP la am ak NPP if you come to the constitution Gambia waroon nañu am constitution bu ees constitution bi ñaari nit a tax amuñ ko UDP ak naka NPP xeex bi fa la nekk ku nekkaa ngay seet sa interest ñu ñoomi neen di xeex bañ a seet interest yi réew mi that is the fact su la neexee ëllëg naa ñu saaga ma wax ma lu leen neex but that is the fact all right okay Mr. Sibi ci yow lay dooree so that unfortunately that is the situation of our country. Mr. Sibi from United Movement for Change to Unite Party UP yóbbu nañ submit nañ documents yëpp fi nga xam ne mooy ci IEC xam naa di déglu IEC pour ñu war a mën a kii tey jii ginnaaw loole UP seen mandarga bi mu nekk guru ak yooyu tey ok xam naa ne correction bi dama la koy laaj as member of that party ginnaaw bi ngeen defee seen submission ba pare yóbbu seen documents yëpp dafa am loo yeen ci teg ne in 5 days si ngeen su mooy sukkandiku si Yahya Jammeh parce que du official statement wala may juum Yahya Jammeh mu ne in 5 days si ngeen dajale 30,000 registration signatures si 5 days loolu bariwul ba pare ñaar bi ngeen submité ba pare taalib yi kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko mooy di ngeen contexte leen rek pour benn élection contexte leen rek pour win élection waaye da ngeen contexte pour soppi doxalin waaye te di ngeen dem di ngeen win nan nga yooyu noonu yow noo ko gisee yow mi nga xam ne yaa ngi ci biir parti bi wala mouvement bi léegi tey mu doon parti ndax daf ngeen li ngeen war a def nooy jàngatee mbiri waaw dafa delluwaat rek si téere réew mi moo ne bépp doomi réew yi Gambia am nga right pour nga associate sa bopp with any political organisation di same loi yooyu tamit ñoo ne soo nekkee doomi réew mi nga nekk koo xamante ne ni mit nga criteria yi ay si set muy 10,000 signatories lañ la laajte benn bu dee da nga bugg a taxawal parti mooy criteria électoral ak bu réew mi li constitution yi dëkk bi wax mooy soo nekkee doomi réew nga bugg a taxawal sa mbootaayu bopp pour wala jongante si elections nga bugg a form sa own political party bu dee bugguloo taxaw independent criteria bi mooy da nga war a am 10,000 signatories mooy 10,000 signatories benn ñaareel bi da nga war a am 8 political regional bureaus si biir dëkk bi mooy 8 political demarcations yu nekk si réew mi muy 8 regions yi da nga war a am fu nekk political regional bureau ñetteeli mbir bi mooy da nga war a am logo emblème buy wane ne yow lii mooy sa lii nii sa lii bi bugg a use mandarga boo bugg a use pour parti bi ba pare da nga war a am constitution boo xam ne tamit du nekk constitution boo xamante ne ni dafa bypass yeneen nit ñi nga xam ne ñoo nekk si askan bi comme ñoo xamante ne da disable leen o prioritize loo jigéen yi ak ndaw ñi da nga bëgg a create parti boo xam ne góor yi rek nga si bëgg a boole o jigéen yi dama la jox exemple dafa war a nekk constitution boo xam ne dafa nekk democratic constitution boo xam ne dafa represent all walks of life and all type of individual in the country biit góor jigéen mag ndaw nga laago wala leneen dal la constitution bi dafa war a laal ñëpp juróomeeli mbir bi mooy da nga war a fay $1 million $1 million nga war a deposit so pour register so foog ñu dañ ko def 2 million wala is not effective non foog naa ñu loolu right now ni loolu moom foog naa loolu ñëwagut into because loolu foog naa luñ pass la foog naa gazette agun ko something like that but as at now loolu moo fa nekka because ñun sax loolu lañ doon expect ne maybe 2 million lañ noo laajte but biñ ñu joxee kayit yi ñu gis ne still ñu ngi because dama gis ne biñ passé loo bi ak léegi maybe gazette uñ ko oo passagut nekkagut into an act actually pour ñu war ko mën a commencer di implement because IEC knows best
suñu fekkee ne dañ pass electoral act bu ees ñoom xam nañ ban time la ñu war a implement ak ban time lañ ko war a they are the best to know what are the lapses behind that but anyways loolu lañ ñu laajte ñun tamit ñu def li ñu gaay laajte ñu ngi binda on the 17th kii mu gaay ko bindaat after foog na 7 days bi ñu joxee forms yi ñu fill forms yi tasaare ko si suñ 8 regional members yi nga xamante ne ni ñoo nekk si movement bi ak ñun ñu laajte nu 10,000 ñu yóbbul leen 30,000 signatories within 5 days. si 5 days waaw si 5 days so dafa laa woon rek ne comme the likes of Momodou Sabally ak ñeneen nekk di ngawti si social media bi. because 5 days nga am. waaw si 5 days 30,000 signatories. waaw within 5 days dafa laa woon rek ne Gambien ni seen boppa ñoom ñoo jëlal ñoom moomalal seen boppa movement bi. dafa delluwaat back to biñ just starté movement bi ñu create website bi nga xam ne fa la nit ñi doon demee di register ak ñu doon ñëw di collect forms yi di jógee from different part of the country ñi ñu jotoon a am pour register jamono yooyu demoon na fanweeri junne ak lu teg just within foog na 2 weeks or 10 days so dafa laa woon rek ne things yi mu ngi gën a grow te dafa wone waat rek ne bu ak léegi mu ngi dem si ñaari weer te dafa laa woon rek ne within 5 days biñ tasaaree forms yi because IEC itam dañ ne region bu nekk dafa am specific number yoo war a register foog naa 1,300 or 1,400 ñoo war a jógee from every region but yàlla def ñu yóbbu biñ tasaaree affaire yi ñu am 30,000 signatories from all regions of the country so dafa laa woon rek ne gis nañ fi the likes of GDC pour joxe exemple seen nit ñi ñu ne ñoom jëloon na leen 1 year pour ñu mun a dajale am 10,000 signatories or 20,000 signatories waa GDC MC Jam moo wax loolu MC Jam muy dem ñëw UMC di yàq der bul yàq deri MC waxuma ne MC moo wax loolu dama la ne people from GDC because du MC rek moo nekk GDC ñu ngi am ñoom Anti Ramatulaay ñu ngi am ñoom Anti Ramatulaay ñu ngi am ñoom Boubacar ñu ngi am ñoom Ablaye ñu xam ne MC bi ñoo taxawal GDC bokkoon na ci ñi fa nekk du moom rek doo déedéet Anti Ramatulaay si la bokkoon waaw MC dafa amoon cër de MC fa la fekk Anti Ramatulaay ok dama bañ rek ñeneen ak ñeneen so jël na leen at waaw di political atmosphere tamit den waaw ak léegi is different ba dafa laa woon rek ne movement bi dafa juddu pour Gambien yi parce que soo seetee ba seet ñun message bi nekk di woon Gambien yi mooy ne affaire yi ñoom ñoo ko moom ba pare mun naa ne is the only movement buy transition into a political party whereby man bokk naa si nit ñi nga xamante ne ni bokk naa si committee bi nekk di bind constitution bi nekk di indi nekk na constitution boo xamante ne ni ñun rek politicians yi toog ne ñoo ko binda dañ invite all walks of life napakat bi kapenta bi taxi driver bi Mississippi so non suma paneliste nga yow yaa ngi bëgg a soppi dama laaj benn affaire rek nga bëgg ma yaatal dafa fam lu ma bëgg a tënk rek léegi lu ma la bëgg a ñëw rek mooy nga jàngatal ma kaddu nu mu tuddati sax taalibi ginnaaw bi mu sommité li nga xam ne mooy document si ba pare génn laaj ak tontu seexoon na ko ak taskatu xibaar yi am na yenn question yoo xam ne laaj nañ ko ci la jëm ci ne contexte suñu rek pour benn élection waaye contexte suñu rek pour win élection dañoo contexte pour li nga xam ne mooy wecci waaye élection yi ñëw nii di ngeen ko win su neexee waaw mbaadu li ngeen dajalee signatories ci juróomi fan diir boobu noonu rek moo leen moo yëkkati seen kii ba ngeen foog ne affaire yi mun naa kii because of wax naa ko tamit ne ko ci taarixu réewu Gambie amul benn political party bu sosu ees dem benn first election am rek win election. non am na lii movement la dooree woon PPP. déedéet man political party laa wax comme boo xam ne dafa. waaw ñun xam nga ñun startuñ with political party ñun movement lañ create. movement bi moo transition into a political party. Baro tam bi moo form NPP movement la door Baro Youth Movement for Development xaw ma naka foofu la jógee. waaw moom incumbent la woon. loolu laa la dégg di wax nii. waaw moom incumbent la woon so right now nii Gambien yi da nga seet political atmosphere bi Gambien yi ñoo sonna. Gambien yi ñoo bugg a wécceeku gar mi naa la wax dara. gis nga ñun dañ dee toog si political bureau bi nit ñi di jógee fu nekk di jógee ba ay Basse CRR Ñaamena fu nekk la doomi adama yi dee jógee di ñëw jëlal seen boppa forms dem di ko fiil di ko dellu si waat te joxuloo si kenn dërëm ne ko fayal paas oo jëndal fuel nit ñi ñoo jëlal affaire seen boppa organically soo demee si website bi fu nit ñi dee dem pour register seen boppa ak seen voters card ak seen ID yi nekk na place boo xam ne joxuñ kenn mu jënd data nit ñi ñoo dee dem online ñu upload seen ID oo ñu upload seen birth certificate oo ñu upload seen voters card numbers yi ñu fill
all the necessary elements yi nga xam ne ñoo nekk si form bi so loolu rek daf laa won ne ku dem within 10 days 10 to 14 days within 2 weeks nga am 35,000 just bi ñoo just start daf laa won ne ñun fi ñoo amee 2 months xam nga ne numbers yu gën naa grow waxuma la nag within 5 days nga tasaaree waat forms nga tasaaree waat forms within 5 days nga am 30,000 signatories. léegi tey ngeen am base kon. non ñun kay am nañ base ñun suñu ubbi nañ suñu aid regional bureaus yi taxaw nañ. the base is shakable or. dégguma. ma ne this is shakable or is unshakable. non ñun suñu base mun naa laa ne is unshakable because xam nga lu tax parce que nit ñi seen boppa ñoom ñoo ñëw jëlal mbir mi seen boppa ñoo ñëw laajte form ne dañ bugg a bokka demun si kenn ne la ñëwal nga bokka o yaa ngi woon si parti bi la ñoo ko bokkoon ñëwal nit ñi ñoo yëg ne United Movement for Change dafa taxaw te si tànk yi la nekk di doxee message bi dégg nga lan la HE si boppam Talib Ahmed Bensouda wax dégg nga ñun mi nga xam ne dañ di dem si rajo yeeg télé yi message bi ndees jaay Gambien yi bugga nañ message bi gëm nañ ne doo mun a taxaw nga ne yow opposition nga yooyu government in waiting te yow sa own constitution yi parti waxu term limit sa own constitution yi parti dafa jël doole bi yëpp jox ko benn nit déedéet ñun ñu ne loolu du am ñun dañ séparate party leader flag bearer ak secretary general dañ ko séparate it's 3 different positions kuy jiite parti bi doo mun a nekk secretary general du mun a nekk party leader ëllëg képp koo xamante ne ni moom la ñoo elect during congress nga war a nekk leader parti bi dañ am a clause suñ constitution bi bu wax ne suñ demee ba nga xamante ne ni elections mu ngi dëgmal si dineen announce ne nag ku bëgg a apply pour party leader nga apply ku bëgg a apply pour flag bearer nga apply pour flag bearer dañ soo apply pour flag bearer nit ñi suñ la tànnee yow yaay flag bearer boo nekkul ne movement bi dafa ne su nekkee a political party dafa nekk benn nit boo xam ne dañ laa jox all the powers nga war a nekk secretary general party leader ak flag bearer dafa continuer nekk si biir parti bi dégguma Talib mu ne suñ ko tànnut dafa continuer nekk si parti bi soo ndax nekkul di ñu naa because am na ñu wax ne UDP ñàkk flag bearer moo ko fa dugal soo su ñëwee biir parti bii nii tànnuñ ko flag bearer ndax du non UDP nekkul ne ñàkk ko tànna flag bearer moo tax mu génn fa buñ fàtte xam nga dañu war a delluwaat back to history 96 bi gars yi di ut Baba Ousainou Darboe yaay Talib Ami Bensouda moo leen direct Ousainou Darboe moo leen ne am naa suma góor bu wax boo xam ne bu leen demee ci moom mun ngeen ko def soo leen ko approché dina nekk flag bearer loolu buñ ko fàtte saa yi dañ dee ne yàggut a ñëw si parti bi kii si parti bi la yoroo kenn jiitewu ko si parti bi Talib Ahmed Bensouda ak famille am soo gis nga Garmi xam nga leen gis nga politics li dee nekk wax bi mooy su ñoo waxante ñun opposition or what not ñun benn ennemi lañ am mooy Adama Barrow bot waruñoo nekk di tuumalante kii lii la def kii lii moo ko indi woon lii la bëggoon parti bi forcé woon kenn pour nga bokk si parti bi sa own will la nga seet ban parti la principle sa match ak sa principles nga toppaleen isn't it tey nguur gi fi nekk sax ñi fa nekk ñëpp tey ñoom Fabakary Tombong ak ñële fan lañ nekkoon even balaa APRC fañ lañ nekkoon feneen lañ nekkoon biñ demee ba gis ne seen interest nekkatu fa dañ dem APRC biñ nekkee APRC gis ne affaire yi demee na neneen luñ def du bàyyi force nit ki da ngaa seet naka ngaa làppatoo ak nit ñi nga seet ne ñëw sa message align na ak seen expectation ñu join la bon du bàyyi force so moom su demee mu tey ñun ñëpp ñu join with him moom moo amee xalaat bi bon ñun ñoo ñëw ñu join ak moom ñu créé di ba léegi amagu leen leader amaguñ leader maanaam yéen a ngi samp kër te ba léegi amagu leen borom kër non xam nga kër ak dox daje dafa ute bii dox daje la moo tax ñu ne ko movement dox daje la waaw léegi dox daje bii nag da ngeen dox daje ba bëgg a tabax kër yóbbu ngeen waaw loolu laa xam ne yéen a ngi bëgg a samp kër te amagu leen borom kër maa ngay ñëw xam nga soo ne xam nga bii movement la dox daje la dan dox daje ñi jógee fii ñi jógee fële ñi jógee GDC ñi jógee APRC ñi jógee doy ñi jógee UDP ngeen jëlee UDP ñi nga xam ne independent leen bokk noonu si benn parti ñëw dajoo ne lii lañ bëgg a def su demee ba nga gis ne am nañ base den mun nañ ko tontu to a political party but right now ni ñun benn suñ nekkee dox moo tax bi mu nekkee dox daje announce kan mooy leader announce kan mooy lii kan mooy lële benn nit lañ announce ne moom mun naa nekk koy lappatoo si turi movement bi mooy Kémo Bojang su passé Kémo Bojang amul kenn kun identify daf laa woon rek ne dox daje la nekkagut a political organisation suñ demee nag ba nu ay si ne jox neen la lii bi ten mun nañoo ne léegi political organisation leen bot léegi ñu ngi tabax kër parce que région bu nekk am nañ fa political bureau as we are speaking yéen ngi samp pareegul non daanaka pare nañ parce que koo xam ne dem na ba submit document sam liñ ko laajte mu fay ko binda constitution identify mandargaam joxe tur manifesto bi moo war na jiitu non manifesto bi warut a jiitu constitution bi moo war a jiitu ak liñ la laajte
ndax am mat la nga ko loolu moo war a njëkk a tege. all right balaa ngaa mun a ñëw si manifesto den su fekkee ne identify nañ ay si jox nañ ñu. constitution mooy ñi bokk ci parti bi fu naa lu ñooñu la tënk mooy constitution bi. non ay lii bi na ko defee comme ay si ñoom seen requirement comme nit ñi ñoom ni ñu gisee mooy. constitution bi dafa tënk ñi nekk ci parti bi. déedéet constitution bi dafa tënka naka la parti bi di doxee. waaw moo xam tey nga ñëw bokk xam nga man su ma bokkul exemple su ma bokkul sa parti. man sama yoon si sa constitution. dëgg la waaw loolu laa wax. waaye am na nit ñoo xam ne sorry manifesto bi nag. maybe it has to do with me like man bi nga xam ne bokk naa fa bokkuma fa su ma ritee manifesto bi loolu mun na maa am convince. su loolu laa wax gars yi ñu ne est-ce que du manifesto bi. naa la jox exemple bu ndaw di nga mun a understand. xoolal mouvement bi dafa juddu. raam taxaw na. waaw léegi li des rek mooy dox mu wax. dox ak wax. soo dox na nag dem déposer ay kayitam léegi li des rek ñu jox ñu ne léegi lii lañ ñu wax. ok alright kon yes Mr Bojang nooy analyser bi xam naa quickly because ñu ngi dem mooy mbiru ba tey seen nombre bi over 30,000 in 5 days lañ kii signatories lañ am so loolu foog naa ne mosut am wala man teggaguma ko ñoom loolu ñu mën koo lijjanti ci just 5 days so dafa mel ni kon nag movement bi léegi nag mu ngi gën a serious ndax du amut benn jafe-jafe bu mu mën a teg président bi. waaw jërëjëf ñoo leen ay sant di leen jërëm Gambia kay especially opposition ku jóg nde Adama Barrow nga bëgg a jéene ngir pour dëkk bi dem ñun yow dañ laa support so ñooñu si loolu la ñoolu la ñu wax and we welcome the news ne they have transition or they intend to transition from movement dem def ko political party bu nga xam ne dañoo gis seen manifesto dañoo gis seen constitution ak yeneen structures yi si boobaa some of us we would be able to know lan lañ war a wax pour njaay yokka ak lan lañ foog ne loolu lañ war a def ñun moom loolu lañ gëm we don't have to be part of a movement or a party to speak our mind or to advise or to suggest lu yóbbu dëkk bi rek ñun loolu la ñu living so it's possible ñu am 30,000 50,000 it depends on their strength of mobilization and how they are able to access Gambians and so on so mënuma deny loolu noonu of course I also would align that seen manifesto bi su ma ko gisoon I would really love to read more on the manifesto. Why? No mom sent manifesto be for now because it's not public. So maybe there is something that they are waiting and so on. So people like me, we will have a lot to say or a lot not to say. So in this manifesto, we look at the constitution and then we give our in-depth look at it. But the numbers, those were 30,000 in 5 days. Yeah, if we look at it, it's possible. But then the integrity of that data and so on. I can give you an example. Sometimes I ask this question. If you are going for IEC nomination and so on, for example, National Assembly, if I'm small factor, I see 350 like they latte, something like that, 350, voters. Okay, now, how does IEC in fact verify whether the thumbprint that you have there is actually Aisato's thumbprint? We are a joke. This country is a joke. Because, man mun have access to Aisato's whatever, my thumbprint. How does IEC verify to be thumbprint Aisatola? So if you have access to voters' card, or come on, you can even have as much as possible. So we have a lot of weak systems in this country. So yes, it's possible because I'm not saying that's what has happened. But we are people who entered politics and we know how some of these things happen. So sometimes if you look at the security checks and so on, we think it's very weak. So it's a possibility. Because system more on you can easily verify these things. But to be frank with you, as I speak, Gisumako. In the previous years, Gisumako. So for you to gather those numbers, it's not a problem at all. It's very easy. It depends on your strength of mobilization, your access to some of these voters, and your connection to your network. So it's a possibility. I don't have anything against to say Lolo Amut because I don't have any evidence. Because I also know that the system, I'm not saying that's what they did, but I know the system is so weak that you can get that. And it's going to be difficult to dispute it. So Lolo Mofane, and I think the IC should walk around and see how you go about that. Right. But Newland Mom, I have always told my MPP friends that even if it is going to the boas, the jeans, just to make sure Barrow is out. We don't have a problem with that. We can partner with them. Even if the Guineas can vote. We are appealing Guineas, if you can come and vote against Barrow. Right.
Yes. All right. Mr. Dia, beneen political party mi ngi waaj a juddu mooy United Movement for Change dañ ko bëgg a turn into a political party bu yëpp jaaree ci yoon United party la moo tudd UP submit nañ seen documents yëpp nan nga koy jàngatee and also li ñu wax ci data bi mooy liñ collect ci signatures within just 5 days loolu bu fekkee ndax ñoom ñoo ko wax si ñoom la jógee so doon na loo xam ne su nekkul gulee tamit de man ñu ko fi def bariwut. waaw jërëjëf du ma ci wax lu bari waaye ma rek ma leeral li ci gàttal li ma dee rek man mbiri diine surtout ñuy seetaan di jëm ci wàllu sàngara loolu ci islam kenn du ko fajoo sàngara dafa nekk loo xam ne ni nga seet Quran rek jeex amul fenn fu ko yàlla di daganal su demee suratu maida tudda na ko fa innama alxamru wal maysir wal ansaabu wal azlam rijisun min fajtanibuhu laallakum tuflihun rijisun min amali sheytaan fajtanibuhu laallakum tuflihun li nga xam ne boo jëm si sàngara ak li nga xamee ci karta li nga xam ne mooy xërëm ak li nga xam ne mooy li ñoo drolot maanaam looy sànni la di xool mu won la wala di la jubanteel ci décision yi ngay def yàlla mu ne baaxut mu ne nañ ko moytu ngir ñu mun a texe en amut fu mu ko yombale mbiri seytaan te daf ñu ne wala tattabiu xutuwaatu seytaan innahu lakum aduwwun mubin ne bu leen follow di footsteps maanaam jéego yi nga xam ne seytaan moom la leen di jëlal wala yi mi leen di lalal seen noon la fattaxiduhu aduwa téye leen ko comme seen noon so lu daganut ci islam doo ko mun a fajoo loolu dafa war a leer en islam dafa am faj lu ñu xamee ci ruqiya shar'iyya mooy faj boo xam ne dafa déppu ci sharia lum nangu ne lii mun nga koo def lii doo ko def nga am ruqiya shirqiyya mooy faju boo xam ne bokkaale daf ci dugga yi fi seytaane waaye julit da ngaa toppa diine lim la redal te yonent bi sallam dafa ne li kulli daa'in dawa mu ne feebar boo gis am na garab ci beneen hadis mu ne ma anzala allahu daan illa wa anzalahu shifaan mu ne yàlla musta wàccee benn feebar lu dul garab bi faj bi moo jiitu feebar bi mu ne alimahu man alima ku ko xam na ko wa jahilahu man jahila koo ko xamul nag xamuloo ko so bul wax ne lii feebar la amul garab waaye ci tënka kenn du la isil hadis kenn du la isil aya Quran ne sàngara mun nga koo faj ay nit dañ ko dee wax waaye baax na ñu leeral ko yàlla du la wax ne lii dafa haram ba pare mu nangu nga fajoo is very contradictory so su la teree dara da nga am pour sori ko te yonent sallam dafa ne alxamru umul xabaa'is ne sàngara mboolem lu bon lu ñaaw sàngara mooy yaayam so islam amul fenn fu mu la ko may so baax na ñu leeral loolu li nga xam ne mooy United Movement for Change li ñu wax ne loolu lañ mën a am li ma ca wax mooy ne man ni ma gisee ñoom seen politique du lu ees lañ commencé ci politique continuation la dañ bokkoon ci parti tey soo xoolee ñu fa nekkoon yàgg nañ UDP ñi ay councillor la ñi ñoo xam ne member of parliament ak yu ne mel ñi ay chairman so they are already connected with the grassroots suñ demee tasaaroo si biir dëkk bi mun nañoo am lu ëpp loolu xam nga yeneen parti yi nga xam ne ñu ngi sosu soo xoolee fi ñu commencé ak nu ñoo isee seen parti soo demoon nga xool xëy na ñaar ñetti nit nga fa xam ñoo xam ne siiw nañ o fes nañ si public space bi when it comes to politics waaye tey nga ne United Movement for Change kaay leen nga rang nga bugg a compter ñoo xam ne ñooñu nga fa xamee ne ñii fes nañ si politique bi bari na so doo leen mun a compare ak ñeneen ñoo xam ne ñooñu ñu ngi struggle ñu ngi thrive pour mun a sampa parti so moo tax man I'll give them that exception suñ génnee data boobu ne loolu lañ war a mun a génne of course and man xam naa ne tasaaroo nañ Gambia region bu nekk ñu ngi fa parce que ay nit ñu ngi jokkoo ak man maa ngi am information yu bari seen doxalin te waxuma yéen ñeneen ñi ñuy sosu pour parti defuñ ko am na ñoom ne depuis last year ba tey mënuñoo sos seen parti ñu ngi si process bi still waaye ñoom soo gisee mu yomba ñëwuñ ne they are beginners in politics waaye dañoo continuer parce que li ëpp ci ñoom dañ jógee ci parti ñëw pour sampaat li nga xam ne moom mooy parti soo fooguma ne gaa war nañoo am jafe-jafe si loolu. all right thank you. Garbi pare one thing xam naa Bojang because of su fekkee da nga war a dajale 30,000 signatories loolu collective job la dafa laa won ne multiple nit ñoom ñoo dem seen nit ñi collect signatories yi moo tax nga mun a dajale 30,000 signatories in 5 days bu doon ne nit buy toog benn place la def because man mun naa remember Yakuma Jete bi ñu doon dem Serekunda bu moo taxaw as MP bi ñu demee nomination IEC suñ signatories yi dañ amoon issues
dañu ooyaat dañ am pour yokkaat yeneen because foog naa amoon na over 300 yoo xam ne baaxuñ you get it so dafa laa woon ne IEC am na vetting process. number yi lañ def verify si system. No, what I'm saying, not let the me be clear. signature. You know, so I don't get you yeah, properly. what I'm saying is very simple. And Yeah. IEC looks at the number, at the number of the voters' card, whether it's valid or not. But that I have not stolen it from my wife and put a thumbprint there. How do they verify that? It's not there, and it should be part of the verification. Because for So number see, obviously, boy number, they will see whether that number is actually a verified valid voter ID. All right. That one they have, but signatures in it. Thumbprint, how do they verify? That's my point. All right. Yeah, my final point is, foog naa ay si suñu la day jox voters card, day foog naa am nañ machine for thumb printing. So man loolu dafa ma jaaxal thumb print boobu fan la dee dem. I believe they have a database whereby you was sa signatories ñu am thumb print am ñu sign, they have to verify. Man loolu mooy suma tin number. And they printed that. Legally, you could extract the system. Yeah, it's a possibility. When you apply another one, they give you another team. The system is weak. All right. Yes, Mr. Kijera, ñu ñëw jeexal ak yow am na kontaanoon nañ pour am la bot nan ngay tàggatoo rek ci mbiru xëy na si projet bu accountability project Gambia ak lan ngay expect ci nguur gi ci mbir yi ci des noonu yëpp su ko defee nga ñu jeexale foofu. Well, first of all, I think lu ñoo mën a wax rek implementation yi TRRC dafa important trop pour victims yi heal lu si gën a important mooy victims yi seen reparation seen welfare xam nga loolu su matee rek it is very easy pour yeneen process yi reconciliation bi fale prosecution si fale very easy pour yooyu yomba right now victims yu bëri ñu ngi soona ñu bëri liggéeyu ñu bëri tam ñu ngi feebar they need medical attention nekkuñ di am attention boobu noonu so I think government war nañu gëstu loolu bu baax a baax def ko seen priority especially président bi su dee fundraising bi tam président bi mun naa jël di lead create a presidential fund bu nga xam ne moom mooy lead di fundraising the resource mobilisation bi moom moo ko mën a lead because président bi kum oo nga ñoo uyu Gambia bi dafa nekk place boo xam ne président bi ñu bëri they look up to him so su ooyee business any business bu mu oo Mohamed Jah mu ngi ni ñu ko def board at the higher education lifin bi instantly mu raise 15 million loolu lu ko waral because of connection bu baax bu ngeen indi on board so président bi tamit can do the same thing pour victims yi xam nga feel ne government bi yëg na leen ok government bi tamit teg na leen place boo xam ne is very important waaye right now ñu ngi leen government silence bi nekk di dimbale government ñun accountability project bi tamit we need support from the public in resource mobilization and also collaboration pour sensitize public bi because managing expectation bi dafa important trop especially si prosecution ñu moo jëm lifin yu war a ñëw foog ñu manage expectations because di nga dégg yoo xam ne tamit ñu nga xam ne doo ko expect di nga yóbbu nit court amuloo enough evidence mu free so yow loolu dina la jaaxal lu tax mu am so yaakamti bi tamit yaakamti nañ pour prosecute waaye I think we should also be patient a little bit ñi war a liggéey def seen liggéey gather more evidence su ko defee soo yóbboo case bi tamit court nga mun see am loo si séntu victims yi am closure et pare di waa Gambie yëpp tamit dëkk bi suñ political landscape bi dafa polarise trop politiciens yi war nañu seet lu ñoo wax ñu measure bu baax lu ñoo wax they should be well measured ñu nga xam ne dëkk bi ñun ñoo ko bokk ñun yëpp bokkale soo seetee ñun ñu fi toog suñu waxtaanee bu baax da ngay gis ne ñun yëpp mbokkale so tribe is not important religious background bi tam is not important ñun nuñ war a gis suñu bopp as Gambians make sure ne dëkk bi si condition bu mu nekk right now dafa dare dafa serious poverty is a crime
yaa ngi gis nit mu ngi xëy famille nga dem si kër añ rek la gaay mën a afford mënuñoo afford ndeewu mënuñoo afford reer loolu su yàggee fitna la dee jur si dëkk bi soo ñun yëpp war nañoo seet naka la ñoo defaraatee suñu réew mi naka la ñoo bilee suñu réew mi loolu naka la mën a amee unite as a people. Anybody am nga right to belong to any political party. waaye nañ ci suñ boppa as Gambian first. then ñu def suñ politique su kaf ak si mbokko ak very jovial living loolu moo important si réew mi. thank you so much for coming jërëjëf ci nu nga accepté suñu invitation pour ñu mën a waxtaanee réew mi di la gërëm bu baax a baax te itam di yaakaar it bii du doon suñu mujjanteelu waxtaan incha allah dinañ continuer di wax comme ni ñu ko waxee di conversation will continue ñuy gën di mën a waxtaan jërëjëf Mr Sibi jërëjëf Bojang jërëjëf Doudou Dia jërëjëf yéen itam yéen ñu safoo di seetaan Sunu Réew ci àllarba bu jot ñu ngi leen di gërëm di leen dig daje àllarba bële di ñëw incha allah di gërëm tamit sum technical team bi ñoom ñi nga xam ne bu ñu waxee Sunu Réew ñoom ñoo nekk ci ginnaaw di def liggéey bi gën a important Boucar Manga Boucheri Kanté Khadija Si di leen gërëm ñoom ñëpp bu baax a baax gërëm leen yéen tamit bu baax xam naa ne dinañ xoolaat nu ñoo defaatee pour seen 30 minutes yi ñu mën leen koo delloo waaye daal xam naa ne dinañ ko jéem a xool nan lañ koy defee because tamit it's important yéen tamit ngeen di dugg di contribute di wax tamit seen xalaat because si ngeen bokk ndax Sunu Réew lañ wax ñëpp si bokk soo kontaan nañ bu baax a baax amoon lañ bu baax suñu guest bi ak ñëpp dig leen daje àllarba bële di ñëw bu ci yàllaandee bokk yi jërë ngeen jëf